శేషాద్రి నుంచి ప్రారంభమైన భక్తి ప్రయాణం నీలాద్రి పవిత్రతను ప్రసాదించి, గరుడాద్రి సేవాభావాన్ని పెంపొందించి, అంజనాద్రి విశ్వాసాన్ని బలపరిచి, వృషభాద్రి దృఢతను అందించి, నారాయణాద్రి దైవ చింతనలో నిలిపి, చివరికి మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన కోసం బ్యాచ్ కోఆర్డినేటర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్, ఏపీ టీమ్ 11 సెక్రటరీ గా సేవలు అందిస్తున్న పి నరసింహరాజు గారిని ప్రార్థన చేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జై శ్రీ. దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం, శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం. జై శ్రీకృష్ణ అండి. జై శ్రీకృష్ణ అండి. ఇంత చక్కటి ప్రార్థన అందించినందుకు రాజుగారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. ఈ పవిత్ర క్షణంలో మనం కేవలం సంగీత ధ్వని మాత్రమే కాదు, దైవానుభూతిని మేల్కొల్పే మంగళనాదం, తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతి చెట్టు, ప్రతి గాలి తాకిడి, ప్రతి పక్షి, ప్రతి జీవి కూడా సహజంగానే ఓం ఓం అనే దైవనాదాన్ని ఆలంపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఈ మంగళనాదం మన మనస్సును ప్రశాంతం చేసి భక్తి భావాన్ని మేల్కొల్పి భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించేందుకు మనల్ని సిద్ధం చేస్తుంది. భగవంతుని కృప మనందరిపై నిలవాలని మనసారా కోరుకుంటూ ముందుగా మనం వేద ఆశీర్వచనాన్ని ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాం. శ్రీమతి గారిని కూడా శ్రీమతి ఆశు గోయల్ గారిని వేదిక మీద మీరు ఇప్పుడే కాదు, ఇప్పటికే వెళ్ళకండి. అందుకే కొంచెం ఆమె కూడా ఇన్వైట్ చేశాను. పూజా బాబీ आप भी आइए प्लीज. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. ఆ గోవిందుని కృపతో వేదాశీర్వచనాన్ని మన వేద పండితులు ఇప్పుడు మన పూజా బాబీకి, ఆశు భయ్యాకి ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాదతం తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగృవాం సస్సమింధతే విష్ణార్య పరమం పదం పర్యాప్త్య అనంతరాయాయ సర్వ
स्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति अयं भगवान् श्रीमदखिल महीमण्डल धरणीधर मण्डलाखण्डलस्य निखिल सुरासुर वन्दित वराह क्षेत्र विभूषणस्य शेषाचल गरुडाचल सिंहाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलादिशिखरि मालाकुलस्य नाथमुखबोधनिधि विधिगुणसाभरण सत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवंशवदन परमपुरुष कृपापूरविभ्रमदुङ्गशृङ्गगलद्गगनगङ्गा समालिङ्गितस्य सीमादिगुणरामानुजमुनिनामाङ्कित बहुभूमाश्रयसुरधामालयवन रामायतवन सीम परिवृत विशङ्कटधन निरन्तर विजृम्भित भक्तिरसनिज्जरानन्दार्याय प्रश्रवणधारा पूरविभ्रमद सलिल भरभरित महातडाकमण्डितस्य कलिकर्दममलमर्दन कलितोद्यम विलसद्यम नियमादिम मुनिगण निषेव्यमान प्रत्यक्षे भवन्निज सलिल समर्जन नमर्जन निखिल पापनाशन पापनाशन तीर्थाद्यासितस्य मुरारि सेवक जराधिपीडित निरार्ति जीवन निराशुभासुर सुरादि सुंदर सुरांगनारति करांग सौष्ठव कुमारदाकृति कुमार धारक समापनोदय धनोन पादक महापदामय विहापनोदित सकल भुवन विदित कुमार धारा विधान तीर्थाधिष्ठितस्य धरणितल गत सकल हत कलिल शुभ सलिल गत बहुल विविध मल हति चतुर रुचिरतर विलोकन मात्र विदलित विविध महापादक स्वामी पुष्करिणी समेतस्य बहुशङ्कट नरकावट पददुत्कट कलिकङ्कट कलिशोद्भट जनपादक विनिपादक रुचिनाटक करहाटक कलशाहृद कमलाहृद शुभमज्जन जलसर्जन भरभरित निज दुरित हति निरत जन सतत निरस्त निरर्गल पेपीयमान सलिल संवृत विशङ्कट कटाहतीर्थ विभूषितस्य एवमादिम भूरि मञ्जिम सर्वपादक गर्वहापक सिन्धुडम्बर हारिशम्भर विविध विपुल पुण्यतीर्थ निवह निवासस्य श्रीमतो वेङ्कटाचलस्य मड्डुडिण्डि मठमरुजज्जल काहली पटहावली मृगुमर्धलाली मृगङ्गदुन्दुबी ढक्कि कामुक हृद्यवाद्यक मधुर मङ्गल नाद मेदुर नाटार विभूपाल विलहरि मायामालव कौला सावेरी सावेरी शुद्ध सावेरी देव गान्धारी धन्यासी वेगुळ हिन्दुस्तानी कापितोटी नाटकरुञ्जी श्रीराग सहना अठान सारंगी दरबार पंत वराली वराली कल्याणी भोरि कल्याणी यमुना कल्याणी उशेरी जंघोटी कौमारी कन्नड करहर प्रिया कलहंसनाद नाम क्रिया मुकारी तोड़ी पुन्नाक वराली काम्भोजी भैरवी यदुकुल काम्भोजी आनंद भैरवी शंकराभरण मोहन रेगुप्त्री सौराष्ट्री नीलांबरी गुणक्रिया मेघगर्जनी हंसध्वनि शोकवराली मध्यमापति शेंजुरुटी जुरुटी द्विजावंती मलयांबरी कापी वरुषुदनासरी रेसिकतोडी आहरी वसंत गौली केदार गौला कनकांगी रत्तांगी गानमूर्ति वनस्पति वाचस्पति दानपति रूपवती मानरूपी सेनापति हनुमत्तोडी वेणुका नाटक प्रिया कोकिल प्रिया गाजक प्रिया
వకులాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హటకాంభరి జంగారధ్వని నటభైరవి గీర్వాణి హరికాంబోధి శంకరాభరణ నాగానందిని యాగప్రియా విశ్రుమర సరసగానరసేత్యాది సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానంద శ్రీమదానంద నిలయ విమానవాస సతత పద్మాలయ పదపద్వరేణ సంచిత వక్షస్థలవటవాస శ్రీభూనీల అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస సుప్రేత సుప్రసన్నో విజయతా వృషశైలాధిప ఏవ దైవదన్నః వృషభాద్రీశ్వర ఏవ దైవదన్నః ఫణిశైలాధిప ఏవ దైవదన్నః భగవాన్ వెంకట ఏవ దైవదన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవదన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాంగదన్నః శ్రీ శ్రీనివాస కులదైవదన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాగతిర్నః వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీ కరదల కమలే సర్వదా దానలక్ష్మీ దోర్దండే వీరలక్ష్మీ హృదయ సరసిజే భూతకారుణ్యలక్ష్మీ ఖడ్గాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీ నిఖిల గుణగణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మీ శ్రీర్వర్చస్వమాయుష్యమారోగ్యమావిధ శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం వశం బహుపుత్రలాభం శతశం వత్సరం దీర్ఘమాయు శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. శ్రీభూనీల అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. గోవింద గోవింద. సన్నాయి మేళం వాయించమని కోరుతున్నాం.
జై శ్రీకృష్ణ. ఇంతటి చక్కని నాదాన్ని అందించినందుకు గీతా పరివార్ తరపున మా అందరి తరపున ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన తెలుగు వారికి పెద్ద దిక్కైనటువంటి VYAS శర్మ గారు సభకి అందరినీ ఆహ్వానిస్తారు. జై శ్రీకృష్ణ గురువు గారు. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ, ఇక్కడ లేకుండా పరోక్షంగా చూస్తున్న మన తెలుగువారికి, అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా తిలకిస్తున్న అందరికీ కూడా ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ 2 మాధ్యమాల్లో కూడా సుస్వాగతం. అలాగే మన తెలుగువారి, మన గీతా పరివార్లో చూసుకుంటే తెలుగువారు చాలా ఎక్కువ ఉంటారు, ఆన్లైన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటారు. అందరికంటే కూడా అన్ని మన ప్రాంతీయ భాషలు ఏమిటి, హిందీ, దానికంటే కూడా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఆన్లైన్లో చాలామంది ఉంటారు. వారందరికీ కూడా ఇంత అభివృద్ధి చేస్తున్న శుభ సందర్భంలో అందరికీ సుస్వాగతము, ధన్యవాదాలు కూడా. అలాగే మన మధ్య ఈరోజు ముఖ్య అతిథి, విశేషమైన అతిథి అయిన మన గీతా పరివార్ అంతర్రాష్ట్రీయ కార్యకారి అధ్యక్షులైన మన ప్రియతమ నాయకులు ఆశూజీ గోయల్ గారు మన మధ్య ఉండటము చాలా అదృష్టము, చాలా మంచి అవకాశము, చాలా మంచి విషయము. ఆయనకి చాలా సుస్వాగతము ఈ యొక్క మన గీతా పరివార్ తెలుగు మైత్రి మిలన్ సమావేశానికి. అలాగే ఆయనకి అండదండలుగా ఉంటూ ఆయనని ముందుకు నడిపిస్తున్న, అలాగే సహచరణి అయిన పూజాభాబీ కూడా చాలా స్వాగతము, ఆమెకు కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతాలు. అలాగే మన యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మన కోఆర్డినేటర్స్గా జ్యోతి గారు ఉన్నారు, జ్యోతి శుక్లా గారు, అలాగే రూపల్ శుక్లా గారు. వారికి కూడా ఈ సభాముఖంగా వారికి చాలా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అనుకోకుండా ఈరోజు మన గీతా పరివార్ ఉపాధ్యక్షులైన హరినారాయణ కాకాజీ గారు, ఆయన ఫ్లైట్ డిలే అయిపోవటం వల్ల రాలేకపోతున్నారు. ఆయన ఇప్పటికీ ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఆయన ఫ్లైట్ ఇక్కడ 8 గంటలకు రావాల్సిన ఫ్లైట్ ఇంకా ఇప్పుడు 11 గంటలకు కూడా ఇంకా ఆరంభం అవ్వాలి, అంత డిలే అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆయనకు కూడా ఆయన ఇచ్చిన సహకారానికి చాలా ధన్యవాదాలు మనము చెప్పుకుని ఆయన కూడా పరోక్షంగా తప్పకుండా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇలాగే ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా A to Z అందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న మన ప్రెస్ మిత్రులకి ఏమిటి అందరికి కూడా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఇంత అద్భుతంగా చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు ఇలాగే తీసుకువెళ్దాము. తర్వాత కార్యక్రమము మన యాంకర్ ఇందిరా గారు చెప్తారు. అందరికీ మరోసారి జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. భక్తి, సంస్కృతి మరియు దైవానుభూతికి నిలయమైన పవిత్ర క్షేత్రం తిరుపతి. ఇక్కడ ప్రతి అడుగు భక్తిని నేర్పుతుంది, ప్రతి నాదం దైవ స్మరణను కలిగిస్తుంది, ప్రతి క్షణం ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఎలా తిరుపతి భూమి భక్తుల హృదయాలని ఆనందంగా నింపుతుందో, అలాగే ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతున్న ఈ చిన్నారుల నృత్యం కూడా మన హృదయాలను భక్తి మరియు ఆనందంతో పరవశింపజేయబోతోంది. పిల్లల అమాయకత్వం భగవంతునికి అత్యంత ప్రియమైన సమర్పణ. ఈ చిన్నారులు తమ నృత్యం ద్వారా భక్తిని, సంస్కృతిని మరియు దైవ ప్రేమను అందంగా వ్యక్తీకరించబోతున్నారు. ఈ పవిత్ర సందర్భంలో భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకాన్ని స్మరించుకుందాం. 9.26 పత్రం పుష్పం ఫలంతో యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. ఎవరు భక్తితో ఒక ఆకును, పువ్వును, ఫలాన్ని లేదా నీటిని సమర్పిస్తారో వారు ఆ భక్తి సమర్పణని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఇదే విధంగా ఈ చిన్నారుల భక్తి సమర్పణ కూడా మన గోవిందులకే స్వీకరిస్తారు. జై శ్రీకృష్ణ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. మరొక్కమారు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి పుత్తే మూవీడు చిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దు
చిత్తరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు. అంతనింత గొల్లేతల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము. అంతనింత గొల్లేతల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస. జంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. జంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. జంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు. పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు. మురహరుడు ఎదుట ముద్దుగారేనిదియో. పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు. మురహరుడు ఎదుట ముద్దుగారేనిదియో. పరమ పురుషుడు. వేద పురాణములలో విహరించే దేవుడు. ఆది మూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము. వేద పురాణములలో విహరించే దేవుడు. ఆది మూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము. శ్రీదేవి పాలిట చలగే నిధానము. సేదదేరి యశోదకు శిశువాయనిదియో. శ్రీదేవి పాలిట చలగే నిధానము. సేదదేరి యశోదకు శిశువాయనిదియో. కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. మధురాపురి సదన మృదువదన మధుసూదన. మధురాపురి సదన మృదువదన మధుసూదన. ఇహ స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ. మధురాపురి సదనా మృదువదనా
सुपुष्प गन्धकणभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्प गन्धकणभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्प गन्धकणभ कस्तूरि तिलक महिम मम कान्त नंद गोपकन्द कस्तूरि तिलक महिम मम कान्त नंद गोपकन्द कस्तूरि तिलक महिम मम कान्त नंद गोपकन्द स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्ण मधुरा पुरिसदना मृदुवदना मधुसूदना इव स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा. Our sincere appreciation to the young Bharatanatyam performers for their wonderful performance, which brought the elegance, culture and spiritual joy to this occasion. Now I would like to invite Adaniya ASHU Bhaiya and Pooja Babi to felicitate all these little kids. बी जाह्नवी साई, टी चांदिनी, एस श्री ज्योत्सना, पी मुरहरी, आर संजय, एन साई सद्गुणा, ओ बद्री कुमार, आर ज्ञानेश्वर, नागारम चरिता, तन्मय, वेंकट विनिता, आर मोक्षिता, ए चातुर्य, एमवी महालक्ष्मी, आर లీలేశ్వరి, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మన చిన్ని కృష్ణయ్య వేషం వేసిన చిన్న బాలుడు. వీరందరూ ఇందాక పోతి యాత్రలో కోలాటం చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు మనందరికీ కన్నుల పండుగగా నృత్యం చేసి మనల్ని ఆనందింపచేశారు. వీరందరూ రవికుమార్ గారి బృందం. Thank you, Ravi Kumar Garu, for your wonderful badge. అందరూ గట్టిగా, ఇంకొంచెం గట్టిగా పిల్లలకి మన అప్రిసియేషన్, ఇంకొంచెం గట్టిగా అందరూ చప్పట్లతో మన సభ మారుమ్రోగిపోవాలండి. పిల్లలందరూ చాలా చక్కగా మన కోలాటం ప్రోగ్రాం కానీ భరతనాట్యం కానీ చాలా చక్కగా చేశారండి. మరి అందరికీ కూడా ఇంకొంచెం గట్టిగా మనం చప్పట్లతో వాళ్ళకి మన అభినందనలు తెలియచేద్దాం. అందరూ 3వ తరగతి, 4వ తరగతి, 5వ తరగతి పిల్లలండి ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేశారు. పిల్లలందరూ ఒక్కసారి వచ్చి మన ఆశు భయ్య, పూజా బాబీతో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. रूपल दीदी, ज्योति दीदी, आप भी आइए प्लीज. रूपल दीदी, ज्योति दीदी, आप भी प्लीज. ఇది పిల్లలకి మంచి మధుర జ్ఞాపకంగా గుర్తుండిపోతుంది. తప్పకుండా మన గీతా పరివార్ అందరి తరపున ఇంకొకసారి జోర్దార్ సే తాలియా. మన చప్పట్ల ద్వారా వాళ్ళ అభినందనలు, మన అభినందనలు ఇంకా వాళ్ళకి గట్టిగా చేయాలండి. ఇంకొంచెం గట్టిగా చప్పట్లతో. ఇంకా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ముందు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. జై శ్రీకృష్ణ.
ఇప్పుడు ఈ దివ్యమైన వేదిక పైన మనందరం అత్యంత పుణ్యమైన క్షణాన్ని అనుభవించబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఇక కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రబోధకులు, ధర్మ మార్గదర్శకులు, పరమ పూజ్య స్వామి గోవిందదేవ్ గిరిజీ మహారాజ్ వారి అమృతమయ ఉపదేశాన్ని శ్రవణం చేసే భాగ్యం మనకి లభించబోతోంది. భగవద్గీతలో భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞాన మహిమను ఇలా చెప్పారు. భగవద్గీత 4.38 నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తస్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేనాత్మని విందతి. ఈ లోకంలో జ్ఞానంతో సమానమైన పవిత్రమైనది మరొకటి లేదు. ఆ జ్ఞానం మన జీవితాన్ని శుద్ధి చేసే పరమసత్యానికి నడిపిస్తుంది. అటువంటి దివ్య గీతా జ్ఞానాన్ని సులభంగా జీవనానికి అన్వయించే విధంగా ప్రపంచానికి అందిస్తున్న మహనీయ గురుదేవులు స్వామి గోవిందదేవ్ గిరిజీ మహారాజ్. అయోధ్యలోని శ్రీరామ జన్మభూమి మందిర ట్రస్ట్ కోశాధికారిగాను, మధురలోని శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి ట్రస్ట్ ఉపాధ్యక్షులుగాను సనాతన ధర్మ సేవలో విశిష్ట పాత్ర పోషిస్తున్నారు. గీతా కుటుంబ స్థాపకులుగా ప్రతి చేతిలో గీత, ప్రతి ఇంటిలో గీత అనే మహత్తర లక్ష్యంతో సంస్కృతం, వేద విద్య మరియు సంస్కారాలను వ్యాప్తి చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా వేద విద్యాలయాల ద్వారా ధర్మదీపాన్ని వెలిగిస్తున్నారు. ఈ పవిత్రమైన క్షణంలో మనందరం మనస్సును ఏకాగ్రత చేసి భక్తిభావంతో గురుదేవుల దివ్య వాక్యామృతాన్ని ఆలకిద్దాం. పరమ పూజ్య గురుదేవులకు మన హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు. వారి కృపే మన శక్తి, వారి ఆశీస్సులే మన దిశ, వారి ప్రేరణే మన జీవన సాధన. మనందరం ఇలా కలుసుకోవటానికి కారణమైన మన గీతా పరివార్ వ్యవస్థాపకులు అయినటువంటి పరమ పూజ్య స్వామీజీ శ్రీ శ్రీ గోవిందదేవ్ గిరిజీ మహారాజ్ వారి సందేశం విందాం. ఇప్పుడు మనందరి కోసం పరమ పూజ్య శ్రద్ధేయ స్వామి గోవిందదేవ్ గిరిజీ లైవ్గా మనందరినీ ఆశీర్వదించడానికి జూమ్ సెషన్లో జాయిన్ అయ్యి మనందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఆశీర్వదించబోతున్నారండి. మరొకసారి జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, గోవిందా, ఆపద మొక్కులువడా, అనాథ రక్షక. సో ఈరోజు తిరుపతి మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమంలో మనకి చక్కటి అవకాశం. స్వామీజీ మనందరినీ ఉద్దేశించి జూమ్ లైవ్ సెషన్లో మనకి ఆశీర్వాదం అందించబోతున్నారండి. ఇది మన తిరుపతి ప్రోగ్రాంకి చేసిన, అలాగే లైవ్లో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మహద్భాగ్యం మనకిది. జై శ్రీకృష్ణ. ఏడుకుండలవాడ వెంకటరమణ. मुझे आज अत्यंत आनंद हो रहा है कि भगवान वेंकटेश्वर प्रभु के चरण कमलों में आज हमारा गीता परिवार पहुंच गया और वहां पर आप सब लोग मैत्री मिलन कर रहे हैं। हम लोग भाग्यवान हैं कि आज भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में बैठे हैं। कलो देवो वेंकटेशः इस प्रकार का कहा जाता है और संपूर्ण विश्व का केंद्रीभूत यह अत्यंत श्रेष्ठ धाम हम सब लोगों को आज अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण करने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग जो गीता परिवार का काम कर रहे हैं, यह संपूर्ण काम भगवान की सेवा का कार्य है। भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ अतीव दिव्य वेदरूप शास्त्र ही भगवद गीता है और इस भगवद गीता के माध्यम से न केवल हमारे देश के सभी संप्रदायों को, सभी प्रदेशों को, सभी भाषा भाषी लोगों को और एक व्यक्ति को जोड़ने का काम, बल्कि संपूर्ण विश्व को एकत्रित करने का काम, विश्व बंधुत्व को फैलाने का, वर्ल्ड ब्रदरहुड निर्माण करने का काम गीता ही कर सकती है, क्योंकि भगवद गीता ने सब विश्व को एक रूप माना है। हमारे भगवान कहाँ पर है, ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है तो भगवद गीताकार स्वयं ये कहते हैं कि यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान ने विश्व को निर्माण किया और भगवान
विश्व के कण कण में आकर के स्वयं भी विराजमान हो गए और इसलिए संपूर्ण विश्व को हम भगवद रूप मानते हैं और अपने कर्म से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। अपने कर्म से भगवान की सेवा करने का यह प्रयास हम लोगों को भगवान ने ही सिखाया है और इसीलिए इस प्रयास में सर्वोत्तम प्रयास ये होता है कि हम गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। भगवत गीता भगवान का दिया हुआ शास्त्र है, वह भगवान का संदेश है और भगवान ने ये कहा है कि जो मेरा यह संदेश स्वयं पढ़ता है, लोगों को पढ़ाता है, वह मेरी सर्वोत्तम सेवा करता है। और इसके साथ साथ इस गीता के उपदेशों को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वह सर्वोत्तम सेवा कार्य कर रहा है। तो यही तो काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं और गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन सेवामय, भक्तिमय है और हमारा भगवद गीता का यह कार्य भी केवल भगवान की आराधना का कार्य है। यह कार्य भगवान की सेवा का कार्य हमारे सारे साथी स्थान स्थान पर कर रहे हैं। 180 से अधिक देशों में इस गीता के संदेश को पहुंचाने का काम गीता परिवार करता हुआ अब केंद्र में आया है। केंद्र में इसके नारायण है, जिनके मुख से भगवद गीता निकली है। आज आप सब लोग भगवद गीता के केंद्र वेंकटेश भगवान की सन्निधि में पहुंचे हैं। मुझे अत्यंत आनंद होता यदि मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर के वहां पर भी आता, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे सारे कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने मुझे इस वैज्ञानिक माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ने का और भगवान वेंकटेश्वर प्रभु की चरण कमलों में अपनी सेवा अर्पित करने का, वांग्मयीन पूजा अर्पण करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस समय में इतना ही कहूंगा कि हमारा कार्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि गीता से बढ़कर के कोई शास्त्र नहीं है और गीता को लोगों तक पहुंचाना, हर कर गीता हर घर गीता, इस प्रकार से घर घर में गीता की स्थापना हो, हर व्यक्ति के हाथ में गीता हो, हर व्यक्ति के कंठ में गीता हो, हर व्यक्ति के हृदय में गीता हो और हर व्यक्ति के दृष्टि में यही दृष्टिकोण आ जाए कि मैं इसके माध्यम से भगवान की सेवा का कार्य कर रहा हूँ। यह हमारा कार्य यहाँ पर आकर के अत्यंत सुदृढ़ होगा, हमारे जीवन को फलीभूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी इस मैत्री मिलन में एकत्रित हैं, आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके साथ मैं भी अदृश्य रूप में वहां पर हूँ, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भगवान के चरणों में बैठ करके यही एक पक्का निश्चय करें कि जीवन भर भगवद गीता का प्रचार करते रहेंगे और भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते रहेंगे। इससे बढ़कर के और कोई कार्य हो नहीं सकता है। यह कार्य आपके द्वारा और मेरे द्वारा अखंड रूप से चलता रहे, यही प्रार्थना भगवान वेंकटेश्वर प्रभु के चरणों में करता हूँ। भारत माता की जय। Our heartfelt gratitude to Paramashraddheya Swami Govindev Giriji for this beautiful and enlightening speech that inspired us all today. Har Kar Gita, Har Gar Gita ఈ నినాదాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. అందరూ కూడా మరొకసారి హర్ గర్ గీత హర్ హర్ పీని వీక్షిద్దాం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. అందరూ చక్కగా ఇప్పుడు మనం గీతా పరివార్ యొక్క వీడియోని, ఇంట్రో ఏబీ వీడియోని ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన తిలకిద్దాం. ఇంట్రో వీడియో. सच्चिदानंदं वासुदेव धर्म संस्थापकं
సహా అనేక సంస్థలు శ్రీమద్ భగవద్గీతను చదవడం, నేర్పించడంతో పాటు గీతార్థ అవగాహనను విశ్వవ్యాప్తి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాయి. అయితే ప్రత్యక్ష బోధనా పద్ధతుల వలన ప్రజలను సమీకరించడం మరియు బోధించడం వంటి సవాళ్ల కారణంగా భగవద్గీత బోధనా ప్రయత్నాలు పరిమితంగా ఉండేవి. అయితే ఊహించలేని విషయం 2020 సంవత్సరంలో కోవిడ్ మహమ్మారి విజృంభించి మొత్తం ప్రపంచాన్ని నిలిపివేసినప్పుడు 34 సంవత్సరాల ఘనమైన ప్రత్యక్ష బోధనా చరిత్ర కలిగిన గీతా పరివార్ యొక్క భగవద్గీత బోధనలు కూడా నిలిచిపోయాయి. అయినప్పటికీ సవాలుతో కూడిన కోవిడ్ సమయంలో గీతా పరివార్ వినూత్న ఆలోచనతో ధైర్యంగా ముందడుగు వేసి పరోక్ష బోధనా విధానంలో గీతా తరగతులు ప్రారంభించింది. ఇది భగవద్గీత బోధనకు వరంలా పరిణమించడమే కాకుండా ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుకు నాంది పలికింది. మొదట ఈ మార్పు చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైంది. కేవలం 20-25 మార్పుకు నాంది పలికింది. మొదట ఈ మార్పు చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైంది. కేవలం 20-25 మంది సాధకులతో నమూనా జూమ్ తరగతి ప్రారంభించబడింది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఆ తర్వాత వెంటనే మరిన్ని తరగతులు ప్రారంభమయ్యాయి. అప్పటి నుండి గీతా పరివార్ యొక్క భగవద్గీత జూమ్ తరగతులు ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లుగా దినదిన ప్రవర్ధమానం చెందుతూ విశ్వవ్యాపితమయ్యాయి. గీతా పరివార్ జూమ్ తరగతుల నిర్వహణ ద్వారా సాధకులు భగవద్గీత అభ్యాసాన్ని ఇంటి నుండే సరళంగానూ సులభంగానూ స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో ఉచితంగా నేర్చుకునేలా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రశిక్షకులకు అవసరమైన వనరులను సృష్టించి ఖచ్చితమైన ఉచ్చారణను బోధించడానికి వీలుగా ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసి రూపొందించిన విధి విధానాల ద్వారా శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేడు గీతా పరివార్ అన్ని స్థాయిల గీతా సాధకులకు ఆడియోలు, వీడియోలు, పీడీఎఫ్లు సులభమైన మార్గంలో పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం గీతా పరివార్ ద్వారా భగవద్గీత తరగతులు 14 విభిన్న భాషలలో నిర్వహింపబడుతున్నాయి. రోజుకు 33 సమయాలలో ఉదయం 4 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు భగవద్గీత తరగతులు సజావుగా జరుగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 180 దేశాల నుండి సాధకులు తరగతులలో హాజరవుతున్నారు. ఈ తరగతులు సరైన ఉచ్చారణ నేర్చుకోవడం, పారాయణ చేయడం మాత్రమే కాకుండా భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా బోధించిన విలువలు రోజువారీ జీవితంలో ఆచరించేందుకు వేదికగా నిలుస్తున్నాయి. నేడు భగవద్గీత బోధన జూమ్ తరగతులకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. పాఠశాలలు, జైళ్లు, దేవాలయాలు మరియు గర్భిణీ స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా తరగతులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. ఈ దివ్య ప్రయాణంలో తోడ్పాటునందించేందుకు వివిధ రంగాలకు చెందిన వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, ఐటీ నిపుణులు, సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు మరియు గృహిణులు గీతా పరివార్లో చేరారు. గీతా పరివార్ యొక్క ఈ ప్రయత్నాలు విజయాన్ని సాధించడమే కాకుండా కొన్ని మైలురాళ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి. గీతా పరివార్ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా గీతా తరగతులు నిర్వహిస్తున్న సంస్థగా గోల్డెన్ బుక్ ఆఫ్ విస్తరించింది. ప్రతి స్థాయిలోనూ క్రమం తప్పకుండా తరగతులు నిర్వహించడమే కాకుండా భగవద్గీత కంఠస్థీకరణ తరగతులు మరియు గీతా అంతర్దృష్టి విచక్షణ తరగతులు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. శ్లోకాన్ని కేవలం వినడం కాదు, దాని తాత్పర్యాన్ని గ్రహించి జీవితంలో ఎలా ఆచరించాలో తెలియజెప్పే అర్థ వివేచన తరగతులు ప్రతి శనివారం మరియు ఆదివారం నిర్వహింపబడడం నిజంగా ఆనందకరం. ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఎదురైనా కానీ గీతా పరివార్లో చేరిన తరువాత
చాలా మంది సాధకులు తమ జీవితంలో నిజమైన అద్భుతమైన పరివర్తనను అనుభవించారు. పరోక్ష పద్ధతి బోధన వలన భగవద్గీత ప్రచారం మరియు వ్యాప్తి కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఈ ప్రచారం, ఈ విధమైన కార్యక్రమాల నిర్వహణ వంటివి పరిశీలిస్తే గీతా జ్ఞాన నదిని ఏ శక్తి ఆపలేదని నిరూపితమైంది. ఈ దైవిక బోధనను దృష్టిలో ఉంచుకొని 12,000 మందికి పైగా స్వచ్ఛంద సేవకులు వివిధ విభాగాలలో నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తూ గీతా బోధన అనే పవిత్ర యజ్ఞానికి తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నారు. భగవద్గీత యొక్క దైవిక సందేశాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరించి స్వంత జీవితంలో ఆచరిస్తూ ఇతరులను కూడా ఆచరణ దిశగా ప్రోత్సహించండి. గీత చదువు, చదివించు, జీవితంలో అన్వయించు. చదివించండి, జీవితంలో అన్వయించండి. Now we invite our beloved Pooja Babi, Jyoti Didi and Rupal Didi for the musical recitation. నెల్లూరుకి చెందిన మాలతి గారు జూలై 2023లో గీతా పరివార్లో చేరారు. టెక్గా, జీసీగా, జీసీ మెంటర్గా సేవలు అందిస్తున్నారు. గీతావ్రతి అయిన మాలతి గారిని పూజా బాబీ యొక్క పరిచయాన్ని అందరికీ అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ జై శ్రీకృష్ణ. ఏదండి పూజా బాబీకి మనం అందరం స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. పూజా బాబీ సపోర్ట్తోనే మనకి ఇంతటి చక్కటి అవకాశాన్ని గీతా పరివార్ ఆశుభయ్య మనకు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పూజా బాబీని మనం ఇంట్రడక్షన్ తోటి స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిద్దాము. ఈరోజు మనందరికీ ఒక గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే, మనందరి ప్రియమైన ఆదరణీయమైన ఆశుభయ్య గారి బలము మరియు ధర్మపత్ని అయిన ఆదరణీయ పూజా గోయల్ బాబీజీ మన మధ్యలో ఉండడం ఎంతో ఆనందకరం. ఇప్పుడు మనం ఆశుభయ్య గారి పరిచయాన్ని విన్నాం కదా. భయ్యాజీ గీతా కుటుంబం మరియు దేశహితం కోసం ఎంతో నిష్ఠతో, సమర్పణతో, ఉత్సాహంతో చేస్తున్న సేవలకు బలమైన ఆధారం మరియు ప్రేరణ పూజాబాబీ గారే. పూజాబాబీ గారు కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎంఎస్సి విద్యను పూర్తి చేశారు. అలాగే సంగీత విశారద కూడా. గత 15 సంవత్సరాలుగా గీతా అభ్యాసం చేస్తున్నారు. లెర్న్గీత ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పూర్తి అంకిత భావంతో గీతా బోధన సేవలో ఉన్నారు. ఆన్లైన్ గీతా తరగతుల్లో L1 నుంచి L4 వరకు సేవలు అందిస్తున్నారు శిక్షకురాలుగా. ఆమె గీతా కుటుంబం ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క స్వర కోకిల. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆమెకు మాతా సరస్వతీదేవి యొక్క కృప ఆమెపై ఉన్నది. ఆమె యొక్క చిరునవ్వు, నిండైన ముఖం, ఆప్యాయత, మధురమైన స్వరం ఇవన్నీ శ్రోతల్లో ఉత్సాహాన్ని మరియు ఆనందాన్ని నింపుతాయి. మీకు స్వాగతం పూజా బాబీ. సారీ అండి. మనకి ఇంత చక్కటి ఏర్పాట్లు చేసిన తిరుపతి వాస్తవ్యులైన రమాదేవి గారు గీతా పరివార్లో 2021 నవంబర్లో చేరారు. ప్రస్తుతం కాలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సూపర్వైజర్ గాను, L4 ట్రైనర్ గాను సేవలు అందిస్తున్నారు. రమాదేవి గారిని మన జ్యోతి దీది, రూపల్ దీదిని మనందరికీ పరిచయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై శ్రీకృష్ణ. అందరికీ గీతా పరివార్ తిరుపతిలో మెంబర్స్కి అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పాలి, తిరుపతి జీబీ. జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ.
చూసారా, మనం అనుకున్న గీతా పరివార్ మైత్రి మిలన్ తిరుపతికి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు పారాయణి పూజ చేసి మన జ్యోతి శుక్లా గారి గురించి ఒక్క మాట కొంచెం తెలుసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చూస్తుంటాం అర్థ వివేచన సత్రంలో కాదు, మనకు నేరుగానే ఉన్నారు. చక్కగా ఇంకా కొంచెం విషయాలు తెలుసుకుందాం. జ్యోతి శుక్లా గారు స్వభావం చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు, మృదువుగా, వినయశీలి. సో ఇంతటి నేను చెప్పేదానికంటే మీరే చూస్తుంటారు ఎంత సాఫ్ట్గా ఎలా ఉంటారో. తర్వాత కేవలం 1 సంవత్సరంలోనే శ్రీమద్ భగవద్గీతని కంఠస్థం చేసి అంటే గీతని కంఠస్థం చేయడం అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు. సో 1 సంవత్సరం లోపల కంఠస్థం చేసి గీతావృతి అయ్యారు. మరి పూజ్య స్వామీజీ వారి ఆశీస్సులు పొంది గీతా ప్రవీణ అనే ఒక బిరుదును కూడా తీసుకున్నారు. చాలా చాలా విశేషం ఇది. కాబట్టి మీరందరికీ ఏంటి, మనం కూడా గీతా ప్రవీణాలు పొందాలంటే ఇంకా కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. అందరు కంఠస్థం చేయడం మొదలు పెట్టండి. ఇక పరమ పూజ్య స్వామీజీ వారికి సమర్పితమైన మొట్టమొదటి శిష్యురాలుగా అసలు చాలా స్నేహంగా ఉంటారు, మనందరితో కూడా అంత ఆప్యాయంగా ఉంటారు. L1 నుండి L4 స్థాయి వరకు ఉన్న అన్ని ట్రైనర్లకు, అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి, నేను ట్రైనర్ అయ్యా కదా, మాకంతా కూడా ఎలాగా ఉండాలి, ఎలా మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలనేది అంతా కూడా ప్రోగ్రామ్ చేసేది, నిర్వహించేది కూడా జ్యోతి దీదీనే. కంప్యూటర్ సైన్స్లో బీటెక్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం లక్నోలో సంస్కృతంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, చదువులో కానీ మిగతా యాక్టివిటీస్లో కానీ అత్యంత స్టార్, అంటే మెరిట్ స్టూడెంట్. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనము సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ తిరుపతిలో పారాయణి పూజకు మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఓకే, జై శ్రీకృష్ణ. ఇక రూపాల్ जी दीदी आइए, आपके बिना ये गीता परिवार का पारायण अधूरा है, तो अधूरी है. आप आइए. గీతా ప్రవీణ ఇంకా వీళ్ళంతా స్టార్స్ అండి. భగవద్గీత అంటేనే ఒక స్టార్ అనమాట. సో అందులో వీళ్ళు వెలిగిపోతున్న స్టార్స్. గీతావ్రతి అయిపోయారు, గీతా ప్రవీణ. ఇక స్వామీజీ వారి ముఖ్య శిష్యుల్లో ఒకరు. చక్కగా అది ఫాలో అవుతారు. శిష్యురాలంటే ఏంటంటే ఎలాగ మనకు స్వామీజీని ప్రతిబింబించేస్తారో అలాగా ఉంటుందన్నమాట వీళ్ళది. సంపూర్ణ భగవద్గీతను అన్వయం చేసి చెప్పగల సామర్థ్యం. మీకు తెలుసు ఎలాగా మనకు అర్థవివేచన సత్రాలు చేస్తుంటారు. సో శ్లోకాంకం అనగానే మనకు గీతలో ఎలా ఏ శ్లోకం ఎక్కడనగానే కూడా చిటికెలో చెప్పేస్తారు. అలాగా లర్న్గీత కార్యక్రమంలో ఒక ప్రోగ్రాంలో కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నారు. అండ్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ని, తర్వాత ఇంకొకటి లిటరేచర్ మనకంతా వివేచన వస్తుంది కదా, దానికంతా కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం బెనారస్ యూనివర్సిటీ నుంచి PhD చేస్తున్నారండి. అండ్ స్వాగతం ముగ్గురికి తిరుపతి పారాయణికి. మీ ముగ్గురికి దీదీలకు స్వాగతం అండి. స్వాగత్ హై దీదీ ఆప్ సబ్కో. ధన్యవాద్. జై బోలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కి జై. म्यूजिकल पारायण की జ్యోతి దీది, రూపల్ దీది, పూజా బాబీకి సన్మానించిన వారు రాధ గారు, ఇందిరారెడ్డి గారు, వనశ్రీ గారు, శ్యామల గారు, అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన మ్యూజికల్ పారాయణని మొదలు పెడతాం. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలండి. మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు పఠనం చేస్తూ ఉందాం. మరొక్కసారి జై శ్రీకృష్ణ గోవిందా. ఇప్పుడు మనం పారాయణాన్ని మొదలు పెడతాం. రామ్ రామ్ రామ్. भगवद्गीता अनैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
मदनुगृहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशा सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तान् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमौवेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
गतिर्न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालान् च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चत्वार धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तैज्ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लीलीयसे ग्रसमानसपन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हे प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैः च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हता स्वयं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेता विरणे सपत्ना सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरय्य त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व
समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभयदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्याभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियो प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च व्यथितम् मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनम् गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन कुरुष्व पूर्वं न वेदयक्ष्याध्ययनेन दानेन च क्रियावेन तपोभिरुग्रैः एवं रूपैषक्यहन्नलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवयाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतो व्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद। జై శ్రీకృష్ణ. Thank you, Didis, for enchanting with your beautiful voice. Your melodious singing delighted everyone. That was a very truly heart-touching performance. అందరూ కూడా కరద్వాల ధ్వనులతో గట్టిగా చప్పట్లతో మనం ఒక్కసారి మన అభినందనలు తెలియచేద్దాం. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. భక్తి భావాన్ని మరింత మధురంగా మనసును పరమాత్మ వైపు నడిపించే శక్తి సంగీతానికి ఉంది. ఈ రోజు జరిగిన ఈ సంగీత పారాయణం మన హృదయాలను భక్తి రసంతో నింపి మనసును శ్రీవారి సన్నిధికి చేరువ చేసింది. ఎలా తిరుమల క్షేత్రంలో నిత్యం వినిపించే నాదం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ముంచెత్తుతుందో అలాగే ఈ సంగీత పారాయణం కూడా మన అంతరంగంలో భక్తి తరంగాలను మేల్కొల్పింది కదా. ఈ అద్భుతమైన సంగీత సేవను సమర్పించిన గాయకులకు, వాద్యకారులకు మరియు సేవకులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం. భగవంతుని నామస్మరణ సంగీత రూపంలో మనకు అందించినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై శ్రీకృష్ణ. మనం కొట్టే క్లాప్స్ పైన ఉన్న శ్రీవారికి కూడా వినపడాలి. అంత ఆనందంగా ఆయనకి మనం తెలియజేద్దాం మనం ఎంత చక్కగా పారాయణ చేసుకున్నాము. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి. బయట బుక్ స్టాల్ ఉంది. మన జీవితాన్ని మార్చే ఒకే గ్రంథం పేరేంటి? భగవద్గీత. మన మైత్రి మిలన్లో గీతా పుస్తకాల స్టాల్ ఏర్పాటు చేశాం. ఇది కేవలం స్టాల్ మాత్రమే కాదు, ఇది గీతా జ్ఞానం వెలిగించే స్థలం. మీ ఇంట్లో గీత ఉందా? లేకపోతే ఈరోజే తీసుకెళ్ళండి. ఉంటే ఇంకొకరికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి. ప్రతి ఇంటిలో గీత, ప్రతి చేతిలో గీత. శ్రీకృష్ణ సందేశం మన ప్రతి హృదయంలో వెలగాలి. ఇదే మన లక్ష్యం. అందరూ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి గీతా పుస్తకాన్ని తీసుకోండి. మన జీవితంలో గీతా మార్గాన్ని ఆచరించండి. ఇప్పుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్న మన మెయిన్ కార్యక్రమం ఇంకొకటి. ఆశు భయ్య మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. అంతకు ముందు మనం ఒక్కసారి ఆశు భయ్య గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రో మన ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ L4 ట్రైనర్ అయినటువంటి గుత్తల త్రిమూర్తులు గారిని చెప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ జై శ్రీకృష్ణ అండి. పరమ పూజ్య గురుదేవులు శ్రీ 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 గోవిందగిరి మహారాజ్ వారి దివ్య ఆశీస్సులతో కూడిన మార్గదర్శకత్వంలో లెర్న్గీతా ప్రోగ్రాం యొక్క డైరెక్టర్ మరియు గీతా పరివార్ యొక్క అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు మన డాక్టర్ ఆశుజీ గోయల్ గారు. వీరు సమగ్ర ప్రపంచంలో మన గొప్పదైన ఆధ్యాత్మిక పరంపరను, భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచారం చేయడానికి నిరంతరం మహాయజ్ఞంలా కృషి చేస్తున్నారు. ఉదయం 4 గంటల నుండి రాత్రి 2 గంటల వరకు 33 భిన్న సమయాల్లో
14 భాషల్లో నిత్యం 3000కు పైగా ఆన్లైన్ తరగతుల ద్వారా 180 దేశాల నుండి 15 లక్షల మందికి పైగా గీతను అభ్యసిస్తున్నారు. లెర్న్గీత కార్యక్రమంలో 140 విభాగాలు ఉండగా 15,000 కంటే ఎక్కువ నిస్వార్థ గీతా సేవకులు మీ మార్గదర్శకత్వంలో నిష్కామ భావంతో సేవ ఇస్తున్నారు. ఇదే మీ నాయకత్వ ప్రతిభకు నిదర్శనం. సమాజ సేవను మీరు నిరంతర సాధన భావంతో కొనసాగిస్తున్నారు. లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మీ మార్గదర్శకత్వంలో లక్నో నగరంలో అవసరమైన వారికి 4 లక్షల భోజన ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. బాలల మనో విజ్ఞానంపై మీకు లోతైన పరిశోధన ఉంది. విదేశాల్లో పిల్లల్లో దేశభక్తి, కర్తవ్యనిష్ట, సదాచారం వంటి విలువలను పెంపొందించడం, హర్ ఘర్ గీత హర్ ఘర్ గీత అంటే ప్రతి చేతిలో గీత ప్రతి ఇంటిలో గీత అనే లక్ష్యాన్ని సాధించడమే మీ జీవిత ధ్యేయం. అందుకే మీరు మీ వ్యాపారాన్ని సైతం విడిచి మీ సంపూర్ణ జీవితాన్ని గీతామాత పాదాలకు, గీతా పరివార్ సేవకు అంకితం చేశారు. మీ ప్రేరణతో వేలాది లక్షలాది బాలలు గీతను కంఠస్థం చేస్తున్నారు. మహాకుంభ్ 2025లో భారతీయ సంస్కృతి మహాప్రచారం కూడా జరిగింది. ఇందులో దేశ విదేశాల నుంచి 500 మంది పైగా కార్యకర్తలు పాల్గొని 2.5 లక్షల కరపత్రాలు, 500కు పైగా హోర్డింగులు, 1000 బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అలాగే ప్రపంచ హిందూ సమావేశంలో థాయిలాండ్కి వెళ్ళి గీతా కుటుంబ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటారు. ఏ అతి చిన్న ధర్మకార్యమైనా భయంకరమైనటువంటి భయం నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ అర్థం స్ఫురించే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ 2వ అధ్యాయం 40వ శ్లోకంలో 3-4 చరణాలు. ఈ శ్లోకభావం మీ సాధన ద్వారా గీతా పరివార్ సభ్యులందరికీ అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం. అత్యంత సులభ శైలిలో సమున్నతంగా సాగే మీ గీతా వివేచన సర్వ మానవాళికి మార్గదర్శకం. స్వామీజీ వారు ప్రతిపాదించిన గీత పఢావో జీవన్ మే లావో అంటే భగవద్గీతను చదవండి, చదివించండి, జీవితంలో అన్వయించండి. ఇదే మీ జీవిత లక్ష్యంగా తీసుకుని నిత్యం సమాజానికి మార్గదర్శనం ఇస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతి నగరంలో ఈరోజు జరుగుతున్న గీతా మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమానికి మీకు మా అందరి తరపున హృదయపూర్వక స్వాగత సుమాంజలి. Thank you, Bhaiya. So now I humbly invite our respected guest, Adaraniya ASHU GOYAL Bhaiya and Pooja Babi to grace the stage. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో మన ఈరోజు అతిథిని ఆహ్వానిద్దాం. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో ఆదరణీయ ఆశు భయ్యాని అండ్ అలాగే పూజా బాబీని సన్మానించవలసిందిగా వాజ్పేయాజుల మురళీమోహన్ గారిని, అలాగే పూజాబాబిని సన్మానించడానికి రమాదేవి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో జై శ్రీకృష్ణ.
థ్యాంక్ యూ మురళి గారు అండ్ రమాదేవి గారు. ఇప్పుడు మనం మన నెక్స్ట్ అతిథి మురళి గారు ఈ మన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయటంలో చాలా చాలా ముఖ్య భూమిక. అందువల్ల మరొకసారి అందరూ అండ్ అలాగే ఇవాళ మన నెక్స్ట్ గెస్ట్ని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దామండి. జ్యోతి శుక్లా దీది and Rupal Shukla Didi. So they set an example for the younger generation. Their devotion, their knowledge, discipline and dedicated practice filled with bhakti really inspire others to follow. They are the real example of Gita Prachar. They possess special strength, wisdom and leads with confidence. To say more about them, they does not command, they just convince us. They doesn't enforce, they just inspire us with clarity, determination and sheer grace. మన జ్యోతి దీదిని ఇప్పుడు మన తిరుపతి సేవి అయినటువంటి శైలజ గారు సత్కరించడం జరిగింది. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన రూపల్ దీదిని సత్కరించవలసిందిగా ఇందిరా ఉప్పలా దీదిని కోరుచున్నాము. ఇందిరా దీది ప్లీజ్. సో అందరూ గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో గట్టిగా మరొకసారి. ఈరోజు ఈ తిరుపతి మహానగరంలో ఈ దివ్య క్షేత్రంలో ఈ మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమం చూడటానికి చాలా చక్కగా జరిగింది. స్టేజ్ చాలా చక్కగా అలంకరించారు మన అతిథులు. అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం. అందరూ ఒక్కసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో మన అభినందనలు తెలియజేద్దాం. అందరికీ మరొకసారి చాలా 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 శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు కూడా. మన మధ్య ఇప్పుడు మన అతి ప్రియతమమైన ఆశూజీ గోయల్ భయ్యా గారు ఉన్నారు. ఆయన లక్నో నుంచి వచ్చారు. అలాగే ఆయన్ని వెనక నుంచి చాలా చాలా బాగా నడిపించే మహాశక్తి, తర్వాత ఆయన ధర్మపత్ని అయిన పూజా భాబీ కూడా మన మధ్య ఉండటం అనేది చాలా 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 సంతోషదాయకమైన విషయం. నారీ శక్తికి ఇక్కడ ఒక ప్రతీక మన గీతా పరివార్. అందులో పైన నడిపించే వాళ్ళు కానీ, కింద నడిచే వాళ్ళు కానీ, అలాగే అందరూ సంతోషంగా ప్రయాణించే వాళ్ళు కానీ, అందరిలో నారీ శక్తి చాలా ఎక్కువ. నారీ శక్తి లేనిదే అసలు ఈ శక్తి ప్రపంచమే లేదు. అలాగా మనకి గీతా పరివార్ అనేది నారీ శక్తికి ఒక ప్రతీక. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పూజ బాబీ గారు ఉన్నారు. అలాగే మన ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ అయిన గీతా పరివార్కి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ మన ఈ ఎన్నైతే మనకి ఈ యొక్క జరుగుతున్నాయో వాటి గురించి ముఖ్యంగా మన రూపల్ దీది గారు చాలా బాగా, రూపల్ శుక్లా గారు, ఆమె అలాగే జ్యోతి శుక్లా గారు కూడా అందరికీ కరతాళ ధనాలతో ఈ యొక్క ముగ్గురు కూడా అలాగే శక్తి. అలాగే ఇక్కడ లేరు కొంతమంది, కవితా దీది ఉన్నారు, ఇక్కడ లేరు ప్రస్తుతం, కానీ ఆమె లక్నోలో ఉన్నారు. ఆమె కూడా అద్భుతంగా ఈ నలుగురు ఈ యొక్క
ఇప్పుడు మన మధ్య మనందరికీ తెలిసినట్లుగా మన ఆశు భయ్య గారు ఉన్నారు. ఆయన మన గీతా పరివార్ ఇంటర్నేషనల్ కార్యకారి అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నారు. అలాగే లెర్న్గీతాకి డైరెక్టర్గా కూడా. అది కాకుండా మీరు వివేచనలు ప్రతి శని ఆదివారం వింటూ ఉంటారు అద్భుతంగా. అలాగే ఆయన ప్రశ్న సమాధానాలు కూడా చాలా చాలా జ్ఞానమయంగా ఉంటాయి. అటువంటి మన ఆశు భయ్య గారిని ఇప్పుడు సమనీయంగా ప్లీజ్ ఆశు భయ్య గారు ఆయన స్పీచ్ మనకి అందరికీ కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీద ఇవ్వబోతున్నారు. మనం అందరము ధ్యానపూర్వకంగా విందాము, దాని నుంచి మనం అందరము లాభం పొందుదాము. ఇప్పుడు మన ఆశు భయ్య గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ the beloved most beloved the most beloved Ashu Bhaiya ji ko I invite him to just deliver his lecture also. Ashu Bhaiya ji, please రోజు మనం వివేచన సత్రాలు శని ఆదివారాల్లో మనం జూమ్ తరగతుల్లో చూస్తాం. ఇవాళ మనం ప్రత్యక్షంగా మన ఆశు భయ్య గారి నోటి నుంచి వింటున్నందుకు మనం చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ, అందరూ దయచేసి చక్కగా కాన్సన్ట్రేషన్తో భయ్య చెప్పే స్పీచ్ వినండి. ఎంతో అద్భుతంగా చెప్తారు. వెనకాల స్లైడ్స్ తెలుగులో వస్తూ ఉంటాయి. మనందరికీ అర్థమయ్యే విధంగానే స్పీచ్ ఇవాళ తయారు చేశారు. జై శ్రీకృష్ణ భయ్య. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణో వందే జగద్గురుం యోగేశం సచ్చిదానందం వాసుదేవం వ్రజప్రియం ధర్మ సంస్థాపకం వీరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీ గురు చరణ కమలేభ్యో నమః. జై శ్రీకృష్ణ. తెలుగు గీతా పరివార్ గీతా ప్రేమికులు అందరికీ సాదర్ జయ శ్రీకృష్ణ మరియు స్వాగతం. తిరుపతి గీతా మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గీతా సేవలు మరియు సాధకులు అందరికీ శుభానందనలు. कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. If some mistake, it is not mine. I have been given this and I read. Today we are very fortunate that we are witnessing this Gita Maitri Milan program on this auspicious land of Lord Venkateshwara. People who are born here, who live here, are extremely fortunate because they live at the feet of Lord Venkateshwara. They breathe in the same air that carries the divine fragrance of this great Tirumala. When I came here, since now until yet, I am just listening and listening and listening again. Edu Kondalvada Venkatramada. Edu Kondalvada Venkatramada. These words are not just words. It's filled with lots of devotion, lots of bhakti. Every single point of Tirupati that sings Govinda, 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 Govinda.
And when I arrived here, I arrived first time to Tirupati, because anyone can reach here when Lord Venkateshwara bless them to come. And I was not blessed before. I got blessed because these great Telugu brothers and sisters wanted me to come. And when you wished with Lord Venkateshwara, then he granted my VIP pass to come here. Because Tirupati is all about passes. I speak in English or Hindi, what you are more comfortable in? English is okay. Okay. So this is called as Kali Yuga Vaikuntha. This land is Vaikuntha of Kali Yuga. Lord Venkateshwara lives here to protect us, to grace us. And these Saptagiri mountains, it gives us that divinity. This is the land of great Ramanujacharya. When I arrived here, Lord Venkateshwara Stotra was sung, which was composed by Sant Annamacharya. This is the land of Kuchipudi and rich history of great poets, musicians, historians, scholars. We often say, हम तो घर से अकेले चले थे, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया. I started alone from the home, people kept joining, and the Karwa was formed. What began with one blossomed into many. This perfectly describes our journey of Gita Pariwar. Param Pujya Swami Govinda Dev Giri Ji Maharaj, you can see him on both of our sides. He founded this great Gita Pariwar along with Swargiya Shraddheya Shri Omkarnath Ji Malpani in 1986. Gita Pariwar is celebrating the 40th year of its excellence. We are trying to protect our upcoming generations and our heritage of this great culture by planting the Sanatan Sanskar seeds into the kids, the youths, through various Bala Sanskar Kendras, school programs, parenting programs, Bhagavad Gita chanting programs. And we did it in 19 states of the country since 2020 until the COVID arrived. And when this disaster came and everything was stopped, we were worried what to do. All the offline activities were stopped for the months. And we gone to Swamiji and we asked him what to do. He smiled. He said, why you worry? Turn this crisis into the opportunity. Apada ko avasar mein badlo. We couldn't understand it well. But the great people are visionaries. They always turn crisis to the opportunity. And exactly that happened. June 2020, we started this online platform, Learngeeta.com. And we never knew that it will grow so big. We just started 45 classes batch, first batch, with only 2,500 people in 3 languages, Hindi, Marathi and English. But as soon we launched it, we felt there is a massive demand
of learning Bhagavad Gita. And we could not imagine that it will grow so fast. Within 5 years, last June 25, we completed the 5th year of Learngeeta. And now we are entering in the 6th year. There are only 194 countries on the planet. And Gita Pariwar has the reach to 180 countries now. $1.55 million participants, 15.5 lakhs across the globe. Program is running in 14 languages. From morning 4 a.m. to late night 2 a.m., 33 time slots. The world's biggest educational program ever. 3,000 classes daily. And it is all done total free of cost. Not a penny has been charged ever. Even no donation was asked ever. Have you seen the donation button on learngeeta.com? Anyone? Have you got ever any message that you can donate? Have you got any message that become a member of Gita Parivar? No. We never wanted that. We wanted to create an open platform for all the Sanatan Dharma. It should be irrespective of the language, regions, caste, or any other boundaries we have in our mind. We broke those boundaries. And that is why today thousands of Telugu people are gathered here to listen to a Hindi person. It is not an ordinary thing. When I gone to Tamil Nadu, I seen thousands of Tamilians. When I gone to Guruvayur, I saw thousands of Malayalis. When I gone to Gujarat, I saw thousands of Gujaratis. In Mysore, thousands of Kannadis. In Bhubaneswar, thousands of Udiyas. In Kolkata, thousands of Bengalis, and so on. We are breaking the boundaries and we are uniting. And that's not we are doing it. It's a Krishna's doing. It's a power of Bhagavad Gita. There is only one scripture in our Sanatan literature. There are endless granthas, endless. Nobody can count. When we'll see in this Tirupati only, we'll find thousands and thousands of stotras about Lord Venkateshwara only. And how many lords we have, that also we cannot count. From here to your native place, you must have 5, 10, 20 gods to whom you worship regularly. And everybody has those stotras and chantings and so many things around with it. So Sanatan Sampradaya, it has the endless numbers of the granthas, stotras and literature. Nobody can count. The Vedas so big, Upanishads so big, and this Prsedent, Bhagavad Gita, Upanishads and Brahma Sutra. If one has to be Acharya, he has to do the commentary. Nowadays, university give the Acharya degree, that is different. But as we call Param Pujya Swamiji Acharya, or we have the renowned Acharyas in the country, they have to write commentary on these three, Prsedent, Bhagavad Gita, Brahma Sutra, and the Upanishads. If one can do the commentary on these three, then he is a Acharya. Even Ramanujacharya, Madhvacharya, Shankaracharya, all the Acharyas did the commentaries on these three. Bhagavad Gita is so sacred and so divine, so small. Gita Press published whole the Bhagavad Gita in one page only. You have seen it? One page Bhagavad Gita. Very small font,
We have to take the lens to read it. But on one page it can be printed, and that has the power to change the world. From last 5,164 years, Bhagavad Gita is guiding with its principle to humanity. It is not the scripture of any particular religion. It is the Grantha. It is a book which can be called and which is called as a life manual. When we bought some washing machine, some air conditioner, some any electronic equipment at home, we see a small book comes with it called the manual, how to operate. When we buy any equipment, we get a manual. What about this human body? Where is the manual how to operate it? That is Bhagavad Gita. How to utilize this mind, how to utilize this body, how to utilize this life. If one wants to excellent in that, Bhagavad Gita teaches that. Learngeeta spread it throughout the globe miraculously with the grace of Lord Krishna. We could feel that we are not the ones who are doing it. Lord Krishna is doing it himself. We are just a media. 15,000 volunteers serving day and night from the globe. How many volunteers are here? Please raise your hand. So many. Congratulations. Applause to you all. Have you got any applause before? No. Have you got any certificate? Were your name published anywhere? Your photo? Did you want that? No. Nobody wanted that. And we never did that. Because we are enjoying to serve the Krishna. We are just getting ourselves joined in the Krishna's will. And we are feeling fortunate that we have got this seva. I get so many messages, especially from the Telugu volunteers. Bhaiya, I am getting only one class. Please say that they can give me 2. I say, I have no control. When I look back at the Telugu language journey, it started with only one volunteer. I remember Ragini Polishetty Didi, who is a Telugu, but lived in Mumbai. She still lives in Mumbai. And she joined in Hindi. That time we didn't have the Telugu language. And we just sent a message in our group that someone who knows Telugu, we want to create some literature, and Ragini Didi come. We asked her that you are alone. She did, no worries, I will start it. And she made the first draft of chapter 12th and chapter 15th in Telugu. And that is how this great Telugu journey started in 2020 only. With Lord Venkateshwara's grace, she made the first draft, and today we have reached 2.2 lakhs sadhak in Telugu only. 2,000 volunteers in Telugu. 5 type of Bhagavad Gita publication in Telugu. 84,000 Telugu books published yet. 28 offline stores have been opened for Telugu books, and more than 10,000 sadhaks are learning in Telugu outside India. And I am so thrilled to announce that Telugu has become the fastest growing language in Learngeeta, in all the 14. And I also want to share, when I started in working through the various languages of the India,
I had a myth which was broken. We the Hindi people, I should not call that, but I am calling now. We had this imagination that we are the closest to the Sanskrit. When we started in multi-language, and I seen that southern language has so many same words as Sanskrit have, I learned Telugu is the most near language to the Sanskrit than any other language in the country. More than 70% words which are used in Telugu are exactly from the Sanskrit, no deviation. It is same. And I learned it from the person who looks after Gita Press Telugu work. And he told me this, and then I verified. I got thrilled. Oh, wow. Telugu is the most closest to Sanskrit. That is an amazing fact I have learned. And I'd like to congratulate the Telugu team. The journey started with Ragini Didi and carried forward under the guidance of Pratyusha Sajjaji, VYAS ji, Shanti Verma ji, Dakshana ji, Padma ji, Supriya ji, and many more. I cannot take 2,000 names here. Applaud from them all. We witnessed the grand MAITRI Milan in Visakhapatnam, Vizag last year. And now Telugu volunteers have organized the second MAITRI Milan in Tirupati in less than a year, and it is also another record. The fastest journey you are doing. It seems you are fast in everything. कभी कभी लगता है पुष्पक विमान होता तो तेलुगु लोग उसको भी स्पीड बीट कैसा करे, ऐसा सोचते. Bullet train of Learngeeta, Telugu. Applaud. I also want to congratulate the team who hasn't slept for the months to organize this great Tirupati MAITRI Milan. Along with the names I just mentioned, I would like to salute the incredible team, Rama Devi ji, P.N. Raju ji, Ramesh Babu ji, Murli ji, and many more. I cannot take all the names. I want to applaud for them. When I was, this program was fixed, and meetings were going on, VYAS ji and Rupal Didi and all of you, Shiva Prasad ji, and conducting the meetings, somebody told Rupal Didi that ask ASHU Bhaiya to talk on dharma rakshati rakshita. So I asked why they asked that. And then I learned an amazing fact that this dharma rakshati rakshita is the official motto of TTD's Dharma Prachara Parishad. So I thought it's a holy word of this city. And we are not just talking about the topic, we are trying to decode the secret of it. Today, we will talk on Dharma Rakshati Rakshita. It is very important also because as I started, I want to be honest, when we are in Tirupati, everyone is about VIP pass. Want darshan, should have the VIP pass. We want to see the Lord Venkateshwara quickly. But the real VIP pass to the Lord himself cannot be bought. It has to be earned by doing your dharma. When we will reach there, not Tirumala, after Tirumala, and Lord Venkateshwara will see us, he will not ask for the printout. He will see the conduct, what we have done in our life, how we have lived our life. And there we start dharma. So what is dharma? When we say dharma, what comes in your mind? A religion, a pujan vidhi, upasana paddhati, what type of sampradaya we have, what type of tilak we wore, how we do the puja, how do we do chanting, what mantra I do in japa. No.
Dharma is much more. Dharma is not the translation of religion. It is very wrongly happened in some century, I don't know. But religion's translation is sampradaya. As we have Ramanuja Sampradaya, we have Madhva Sampradaya, we have Shankara Sampradaya, and many more. Shakta Sampradaya, Shaiva Sampradaya, Vaishnava Sampradaya, all the Sampradaya. That is religion. Dharma is not religion. Dharma is far, far bigger. Dharma means our essential nature, our duties. Just like dharma of Agni is to provide heat. If Agni doesn't provide heat, that Agni is not following his dharma. The dharma of sugar is to provide sweetness. If sugar is not providing the sweetness, sugar is not carrying its dharma. Similarly, Raj Dharma, Putra Dharma, Mitra Dharma, we have always heard that. Patni Dharma, Putra Dharma. In particular role, what is my duty? Nagarik Dharma. When we are a citizen, what is our role? What are our duties as a citizen? Nagarik Dharma. So Dharma is all about the conduct, the duties. When we buy this mobile phone, the 20,000 rupees, 10,000 rupees, 50,000 rupees, we immediately put a screen guard on it. We all do, no? 100 rupees screen guard, then 200 rupees cover to protect this mobile phone for the damage. When we buy a car, we do a Teflon coating on it to protect it from the scratches. When we buy some more expensive thing, we buy the insurance. We buy insurance for this body also. But what about our life? Did we buy any protection for that? Did we thought of it? We are buying protections for the things. What about this life? Dharma is the protection of this life. Dharmo rakshati rakshita. Who protect dharma, dharma protect that. Remember Bhakta Prahlada? He was the son of the demon, Hiranyakashipu. And he tried to kill him all the ways he could. But Bhakta Prahlada was so calm, always. He never got frightened. Because he had this in mind, Dharmo rakshati rakshita. I am following my dharma. My dharma has to protect me. I met a person in Rishikesh. And something wrong happened with him. And he was crying. I asked that you are so learned. Why you are crying? Are you worried about this loss? Are you worried about this wrong thing happened with you? He said, no, I'm not worried and crying because I lost something. I'm worried and crying where I did misdeed in the dharma. Why dharma didn't protect me? This was the confidence. When I am doing my dharma, dharma will protect me. Dharmo rakshati rakshita. The Sanskrit root of this dharma comes from the dhri. Dhri, dharayate. It means to hold. Dharma holds this universe together. If sun doesn't follow his dharma, we'll never get the sunlight. If moon doesn't follow his dharma, we'll never get the moonlight. If this earth doesn't follow its dharma, we'll not get the plants. All the creature of the universe is following its dharma. And that is why
all the universe is hold it. That is the origination of Dri, dharma, that holds. If the screen guard of this phone breaks, this phone might break. If the dharma is lost, then families break, society break, country break. We stand sometimes 20 hours, if don't get the pass, sometimes 20 hours queue in the Tirupati. Legs start paining. Tiredness on the face. But still people are joyous. As the moment we get the darshana, what happened? All the tiredness go. We got the darshan. We don't say that, oh, Lord Venkateshwara is so cruel. He got me stand up 20 hours in the line. We don't say that. We feel happy. We feel joyous. That is dharma. Today we are going to talk 3 pillars of dharma. Gita Pariwar has been founded on the 5 basic pillars by Pujya Swamiji 40 years back. First pillar is Bhagavad Bhakti. Whatever we do Lord in the center. Second pillar is Bhagavad Gita. What we need to do, how we need to do, it is right or wrong, all the vision we derived from the Bhagavad Gita. Third principle is Bharat Mata. Whatever we will do, we will enhance the goodwill and we will protect the image of this great land, its Mahapurushas. Whatever we do, it should not degrade the image of the country, the great heritage we have. So Bhagavad Bhakti first, Bhagavad Gita second, Bharat Mata third, and fourth is, remember how these great visionaries are. 40 years back, the fourth principle, Swamiji said, Vigyan Drishti. Have the scientific, rational approach. Don't talk about miracles to the kids. When we go to the kids and we tell the stories, we never say, Baba ji ne haath rakha, chamatkar ho gaya. We don't talk like that. Because young generation is not going to accept irrational talking. And that's why to do pranama to your elders, why to do tilak to you, why to pray, why to do bhakti. We give logics to our kids. Vigyan Drishti. Whatever we do in the scientific manner. Our religion is scientific religion. It is not the Andha Bhakti religion. Everything we do has a scientific reason behind. Now we are learning it. Pujya Swamiji founded this fourth principle, Vigyan Drishti. And for the fifth principle, Swamiji looked for a person who can be bounded in these 4 principles, which life can represent these 4 principles. So he took Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, Bhagavad Bhakti, he talks. Bhagavad Gita, he lives. Bharat Mata, his vision. And Vigyan Drishti, his approach. So fifth principle was Swami Vivekananda ki Adarsh, the principle of Swami Vivekananda. So Bhagavad Bhakti, Bhagavad Gita, Bharat Mata, Vigyan Drishti, and Swami Vivekananda ki Adarsh. These 5 pillars Pujya Swamiji gave us for Gita Parivar. And to serve this dharma, our dharma, Gita Parivar's dharma, we need to enhance continuously to our karyakartas, to volunteers. I just have actually spoken on the topic Karyakarta Ashtakam recently in the Tejas Shivir. Few of you were there in Hyderabad in Tejas. Next month I am going to talk it again in the NPS, so you can
listen to that. And when I was coming here, I thought to concise those Karyakarta Ashtakam into 3 pillars of Dharmo Rakshati Rakshita. So today, we'll look at a precise, in the practical form of it. These qualities are not for the volunteers. It is for the human being. In whatever work, in whatever job, as a parent, as a society, as a neighbor, as an employee, as an employer, as an organization member, in whatever role I am, these 3 principles will apply to us. And these 3 pillars of dharma is, first, power of giving. My time and my resources, the power of giving. Second, the power of duty, my ability and my nishtha. And third, the power of inner self, the pure heart and true self. So first pillar is about time and resources, the power of giving. We fix 8 hours for our office, most of us. At least 2 hours for the mobile, Facebook, WhatsApp, Reels, Instagram. But when it comes to dharma, many of us said, after retirement dekhenge. Happen na? If some young lad, he comes into the bhakti and the dharma and the seva, people ask them, itni jaldi kya hai? Abhi thoda bade ho jao, baad mein karna. We want to do the late. Kabir Das ji said, Raat gawai soy ke, divas gawaya khaay, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए. रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए. Means, you slept all the night, you ate all the day, and you sold this diamond-like human life for pennies. Dharma is not the retirement plan. If you give the leftover time of your life to God, God will also give you the leftover peace in your life. We should distribute our time to the seva, to the service, to the dharma at the right time of age, from the very beginning of our age. Now someone can say, now we are so old, why you are telling this now? You have to come earlier. No matter. Jab saage, jab jage, tab savera. Now we are awakened and we should not make any late. Now second is about our resources. How do we usually use our resources to God? बालाजी के मंदिर में 10 रुपए का नारियल चढ़ाकर 10 करोड़ का टेंडर मांगते हैं, है ना? और 100 रुपए की भविष्य की बोलियां लगा के आते. काम हो गया तो 100 रुपए का प्रसाद और. बालाजी बोलते बढ़िया, गुड बिजनेसमैन, 10 रुपए में 100 करोड़ का टेंडर चाहिए और काम होने के बाद 100 रुपए और मिलेगा. ग्रेट बिजनेस डील. ध्यान रखना, एक सुंदर भजन है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया. This body, this mind, this buddhi, whatever assets we have, the money we have, the family we have, it is all given by that Lord Almighty. And we have to utilize it into the service of Him. He has not granted everything to us to just exploit it.
which we are doing right now. We should use it for the generations to come. Many people think that helping means giving our money or free food to someone. But let me ask you a question. A man is drowning in the river. A fast water is going on. A man is drowning there. And you have some bread in your hand. What will you say? Okay, catch the bread. Don't die hungry. मरना है तो खाके मरो, ऐसा बोलेंगे क्या? मरते आदमी को ब्रेड नहीं चाहिए. Nobody wants bread when he is dying. He wants a rope. He wants someone to catch him. He wants someone to save him, not the bread. We are doing this mistake for this society. Everybody is drowning in stress, tension, anger, mismanagement of the life. We all have faced it. We are facing it. We can see so many people are drowning their life in stress, tension. They don't know how to live. They don't know what to do. And what we offer? Okay, buy some good mobile. Watch more Instagram reel. That is not going to help him. A drowning man doesn't need bread. And similarly, a drowning man in stress cannot be revived by the Instagram or social media. They have to be given some rope of Bhagavad Gita, rope of our Sanatan roots, rope of our visionaries, rishis, jnana, nahi sadrasham jnanena, pavitram idamuttamam, Lord Krishna says. And Lord Krishna also said in chapter 4, Shreyan dravya mayad dagyaj jnana yagya parantapa. Donation of dravya, the money, is very below than the donation of charity of jnana. Give jnana. Real help is not giving biscuits and breads. It's giving a strong rope of Bhagavad Gita. Gita Pariwar is doing exactly that. We are giving this Bhagavad Gita. We are giving this Sanatan Sanskars, the strongest rope for the life. All you are sitting here, you got this rope or not? Somebody at your tough time also and neutral time also, somebody told you to join this Gita class. And when you joined, what you found? You found the inner peace. You found the inner joy. You learned how to live the life. Why to waste a life in the things? We wasted our years. And we got nothing in return. We were running and running and running for the things and got nothing in hand. It was same as catching the dust in your hand. When you have this dust in your hand, no matter how hard you try to hold it, it slips away. Learngeeta was the rope you held. And you have better peace of mind. You have better physical and mental health. You know the power of this rope, and now it is your turn to give this rope to the another person who is drowning in the stress, in the tensions, in the bad phase of the life. The second dharma is power of duty. It is about your skill and integrity, yogyata or nishtha. Goswami ji says, Kar se karam karao vidinana, man rakhao jahan kripa nidhana. Kar se karam karao vidinana means do your all deeds by your hands, but keep your mind in the feet of God. When we do everything
भगवान की कृपा से हो रहा है. People praise us for the good work. We say, भगवान की कृपा है. Something happened, भगवान ने करवा लिया. Something wrong happened, भगवान की ऐसी इच्छा थी, हरी इच्छा. When we involve this God factor in all our daily life routines, what happens? The perspective change. And the change of the perspective changes our life. It changes how we think. It changes how we feel the grief and the joy. We just talked about Annamacharya. He was the great poet, the great singer, could earn millions of rupees at that time if he has sung for the kings. And he was offered, you know the story. I just read it before I was coming here. But he denied. He chosen to sing for Lord Venkateshwara. I will not sing for the kings. I will sing for the super king. And he devoted his life to sing for Venkateshwara. And what happened? Today, after hundreds of years, we are remembering that great Sant Annamacharya. Today, our Sanatan culture, our sanskars, Gita, this is our heritage. Who is saving it? We are. Who has the responsibility to save it? We have. If our ancestors didn't protect this knowledge for us, could we read Gita? Sethji, Param Shraddheya Sethji Jayadayalji Goyandeka, he was the founder of the Gita Press. He established Gita Press in 1923. Why? To publish Bhagavad Gita at the lowest cost to everyone. And today Gita Press is publishing Bhagavad Gita since long in so cheaper price that every home of us having that Gita Press Bhagavad Gita. Have or not? You all have. If someone has not protected that at that time, maybe today it was not available in 5,000 rupees. And very few of us could keep it in our temple, and then also we don't read it, we just keep it for pranams, for puja. Thousands of rishis, they gave their life to protect the dharma, to protect the scriptures. When I was coming here, I looked at the stories for this state, and I learned a beautiful story about Vizag. There is a lighthouse in Vizag which is called a Dolphin's Nose. You must have heard it. And before, it is before 50 years, 100 years, when there was no lighting and automated system, there was a light keeper named Raghavaiya. And this Raghavaiya, he used to climb 187 steps daily to go on the top of the lighthouse. And he has this very heavy light to show to the ships who are coming in the dark to see the light. And after 6 p.m., the whole night, he used to show the light to the coming ships. And in his entire life, even he was sick or something, he never missed this duty for one day. So one day, his grandson asked him, Dadaji, why you are doing this? You climb 187 steps daily, you go in the dark, everybody see the light, but nobody sees you. Nobody acknowledge you. Nobody clap for you. Even nobody knows that you are doing it. Why you are doing it? Raghavaiya, he said, okay, tomorrow you come with me. And he took his grandson with him on the top of the lighthouse. And after 6 p.m., when there was a dark,
there was no light. And there was a heavy cargo ship looking from the far. That Raghvaiya said to his grandson, "Kid, see that ship. That is a cargo ship. 40 sailors are trying to sail that ship and they want to come on the dock. And today, they are just relying on this light to reach this dock. If I am absent here, those sailors might stuck with some rocks and destroy their ship, destroy their life. They don't know who is sitting there, but they are relying that someone is sitting there. I don't need to be Raghavaiya to known by them. I need to be that someone is sitting there and protecting us for the life." This is the same work Gita Pariwar do. We don't want to be known by our names. When you tell the long parichaya about me, I feel very shy. It was very good that it was in Telugu, so I couldn't understand what you said. But what I'm doing is not any great work from my job. I'm just doing my duty. If I don't do that, I don't do justification with my life. What God gave us, we should utilize. He has gave us the chance to serve, to spread, and we are doing it. We are not doing any great work. I particularly for myself, I say. And that thing we should have inside in Gita Parivar is doing that. You know, we are running these Gita classes in more than 400 jails today. The jails, where the prisoners are there. And 15 days back, I got tears in my eyes when I learned a news that a prisoner who was a murderer and he memorized whole Bhagavad Gita and became Gitavarti, and he talked on the screen that we are very angry with you. I asked, why you are angry with me? He said, why didn't you reach me earlier? You could save me. If I got this Gita early in my life, I must have not done what I have done. Now I am learning it, but it is late. But still I am learning that I cannot die as a sinner. Now Lord says in Bhagavad Gita, chapter 9, Sadhureva samantavyaha, that a biggest sinner, api chet suduracharo bhajite ma mananya bhag sadhureva samantavyas samyak vyavasito hiya. Even he is the biggest sinner, api chet suduracharo. Durachari, sudurachari, the biggest sinner, but if he has accepted the God and have decided no sin more, the Bible says, no sin more, then sadhureva samantavyaha, I consider him as a sadhu, Lord Krishna says. And that sentence filled the joy in that prisoner's heart. And that is not the story of one prisoner, I am telling you one, but these are the thousands and thousands of stories. But imagine about the person who is going in that jail. I even don't know the name, who was a CT there, who was a co-trainer and going there and teaching them and inspiring them. I don't know. I don't need to know actually. What difference he has created, we can acknowledge it. In the dark of the prison walls, he spread the light. He created the light. That's what Gita Parivar does. Niyatam kuru karmatvam karmajayuya karmana. We cannot sit idle. We have to do the work. We have to utilize our talent. When you open a Bala Sanskar Kendra at our home, we'll tell you about it. You will gather few kids and you will teach Gita, you will teach Venkateshwara Stotra, you will teach a good lifestyle to them, you will tell them good stories about the great saints and the people happened on this land. You will seed a sanskar bij in him.
Gandhiji wrote, in my school prayer I used to sing, Vaishnava Jannato Tene Kahiye Je Pira Padai Jane Re. This is a Gujarati bhajan written by Narsingh Mehta, a saint of the great time. And this prayer was used to chant in the school in Gujarat where Gandhiji studied. And he said, I recited this whole life. I didn't know this. I never thought what is it about. And when he was thrown out of the train in the Durban station, and the whole night, the cold night, he was shivering, then only he realized this power of this bhajan. Vaishnava Jannato Tene Kahiye Jo Pira Padai. Who is Vaishnav? Who can realize the pain of others, who can feel it. I have to feel pain not for me. What is happening with thousands and lakhs of black people here? I have to fight for them. I'll fight for them. I'll make for life for them. And that turned that barrister Mohandas into Mahatma Gandhi. One line of the bhajan changed one person into Mahatma. That happens. And that's what we need to do. We need to put these seeds into the kids' heart of our upcoming generation, into our kids, into our neighborhood kids, into the kids we can reach. 5 kids, 10 kids, 100 kids, 1,000 kids. How many Lord Krishna will grant us? But we have to put that seed in them. When it will grow, we don't know. Gandhiji's seed grew when he was 23. But the seed was planted when he was 8-year-old. So we teach these bhajans, these songs, these stotras to the kids in the early age because they can memorize it well. How many of you trying to memorize Bhagavad Gita and how many have you done? Gita Jigyasu at least? Raise your hand. Oh, many. Very well. Congratulations. But you have struggled a lot, I guess, to memorize it. When a child wants to memorize, he can memorize it so fast. But in later age, when we want to memorize, it seems tough. How many you wanted to do but couldn't do yet? Raise your hands. Ah, many. Why you couldn't? Because someone in your young age, when you were a kid, didn't ask you to memorize it. Now also you can memorize. Everybody can memorize it in any of age. In Gita Pariwar, 92 years old people are also giving the exams, memorization exams. It is happening. Every month, 3,000 to 4,000 people are giving exams. And since 3 years little child to 92 years grown up, old age man, they are giving exams. It is happening. But we need to do it as early as possible. Because I will never forget that prisoner's words, why didn't you reach to me earlier? If you could reach to me earlier, you could save me from that sin. If we reach somewhere earlier, imagine what can we save. We even don't know what we saved, but it will happen. So we need to do this duty. And third, last point is power of inner self. It is about my ego and the soul. Let's talk about our traditions, the family value. I have heard there is a lamp in Tirupati which has been lighted for hundreds or thousands of the years. You know that? There is some lamp, Akhanda Jyot, which is always burning. Is there any? A lamp which is burning from hundreds of years. Who is burning it? Nobody can imagine even how many hands put the ghee in that. How many hands
did the cotton replacements to that ghee, to that lamp. And it was done day and night from hundreds of years. People took the responsibility and they did it without fail. Nobody knows their names, but the flame is burning because someone took the responsibility. Think about our family flames, our Sanatan values, our traditions. This Bhagavad Gita, it was protected, it was flamed from thousands of years by many. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Evam parampara praptam imam rajarshyo viduhu. It is going on with the traditions, Arjun. This Gyan is traditional. I told to the Surya, that Surya told to the Manu to Ikshvaku, then Rajarshi, and it was going on. But now it is seeing some on the low volume, and today I am brightening it again. I am saying that Bhagavad Gita again, which I told to the Surya in the Kalpa Adi, starting of the Kalpa. But for that, we need to put our character strong. There was a small joke. There was a Seth, must be from the Rajasthan. So he had this servant, and the servant was putting tea for him, and suddenly he got disbalanced and the cup fell. And it was the expensive cup, but it was the glass cup. So as soon it touched the floor, it was broken. That master saw this broken cup and started shouting on that fellow that what you have done. You don't know, you don't understand. This was so expensive. And you didn't just broke one cup. It was a 6-piece set. Now no of use. 100 rupees cup, you know that. I'll cut this 100 rupees from your salary. That poor lad, what he could say. He was calmly listening. It happened. He didn't do it by knowingly, it happened. He just walking out, disbalanced, cup fallen. Next day morning, this master, the Seth, was doing prayer, the Nitya Puja. And in Puja, he used to say always, Hey Bhagwan, मेरे सब गुनाहों को माफ करना, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी सब गलतियां क्षमा करना, forgive my all the sins. And suddenly, by the chance, that servant was passing by from that puja ghar. And as soon as he passed and this Seth told this prayer to the God, he listened. And as soon as he listened, he laughed. Now he laughed. And the Seth heard that laughter. He called him, come here, why are you laughing? No, nothing. No, tell me why you're laughing. No, nothing. Nahi, you tell me why you're laughing. He said, Sethji, I was laughing. I cannot tell you. Tell now why you are laughing. No, you will scold me more. Okay, I will not scold. Tell me what you are laughing. आप मेरा 100 रुपए का कप नहीं क्षमा कर सके और उससे सारे गुनाहों की माफी मांग रहे. You could not forgive my 100 rupees mistake and you want the forgiveness for all the crimes you have did. How it is going to happen? I was laughing about it. We all do it or not. We don't forgive others' sins, but we want forgiveness for ourselves. Others did mistake unknowingly, then also we want to punish. And we did the mistakes knowingly, then also we want forgiveness. I should be forgiven. That doesn't work. You will
get, what you have seed. Be a kind, like a sant, not like a businessman. You cannot fool God. Lord Rama, when he spoke this Navada Bhakti to Shabari, you ever read this story? In Goswamiji's Navada Bhakti, Lord Rama says, Nirmala man jo so mohi pava, mohi kapat chal chidra na bhava. Nirmala man. Who will attain me? Who have the pure heart. Mohi, kapat, chal, chidra, na bhava. I don't like the kapat, the scoundrelness, the lies, the scandals. I don't like that. Whom I like? With the pure hearts. Who has the pure heart? I love them. So be a true volunteer in Gita Parivar, a good person in your family, a good person in the society, a protector of our great culture. We must drop our ego. We must practice a Vedic thought, main nahi tu, not I but thou. We work for an organization, for a mission, but not for me. I want to become a single drop of that ocean, and that drop of ocean, when it goes into the ocean, what happened? Drop doesn't be a drop anymore. It becomes ocean. We need to become an ocean. We work with Gita Parivar, we become Gita Parivar. Gita Parivarosmi. I am the Gita Parivar. That should be the life, that should be the motto. Bharat Mata is Deva Bhumi. All the Devatas, all the Acharyas born here only. I go into the foreign lands, and there people ask me, why all the gods, your gods, happen in Bharat only? This question was asked by a very senior NRI to me. And I answered, okay, tell me, where you have 6 seasons in other country? Do you have any country which have all the 6 seasons? The cold, the summer, the winters, the Basanta? No other country. Do you have any country who has the Himalayas, who has the desert, and who has the sea? There is no other country who has the Himalayas and a desert and a sea and the plain land also. So it is a divine land. All the acharyas, all the gods happened here. All the avataras in the north. All the acharyas from the south. He made the balance, well balanced. All the acharyas from south. All the avataras in north. So Pujya Swamiji realized this very powerful truth. He saw from north to south, east to west, there was only one universal scripture which carries all the ethos of Indian culture, that is Bhagavad Gita. If you want to protect our dharma, Swamiji says, protect Bhagavad Gita. Spread it. And that's why Gita padhe, padhaye, जीवन में लाए. और हर कर गीता, हर घर गीता. Every hand should have Gita. Every home should have Gita. That is the motto of Gita Parivar. Let me tell you a personal story in the end. 10 years ago, I was taking a class of Bala Sanskar Kendra in my city, Lucknow. And at my Kendra, I noticed a 13 years old girl sitting in the last row. And she had folded her arms and looking very uninterested, like her mother forced her, go there. And she came there, looking door at time to time, that when it will over, I have to go. And that day, I had this topic, Yad Yad Ashtati Sheshas Tatta Deve Tarojana. What is a leader and how to become a leader? That was my talk that day. And I explained that shloka to the kids
and tried to explain the formula to become a leader which Krishna revealed. Whatever a great person does, others follow. Whatever standards they set, whole world pursues it. And I told them, dharma is not about sitting in the corner. It is about becoming so great that world wants to follow your footsteps. And something clicked in that girl's mind. The standard of excellence touched her heart. And she realized Gita wasn't about the past. It is not boring. It is the manual for the future. She stopped looking at the door and she started attending the Kendra every Sunday. And what happened, you know? 3 years later, she started her own Bal Sanskar Kendra in her neighborhood. And today, she runs local Team 11 with hundreds of volunteers. And she enrolled thousands of young kids into the Gita Pariwar. I'm telling you a story because that girl is sitting in this hall now, and she doesn't know that I'm going to speak this story. And her name is actually I cannot say the name. Because she is not one. She represents thousands of that person who took this mashal, torch in the hand and started working for Gita Pariwar, Bhagavad Gita and Lord Krishna's mission. Can we become one? Do we want to become one? Dharma always find them who are ready for carrying the torch. If you are ready to carry the torch, Dharma will find you. These type of sessions, it is not ordinary. Not everyone can get it. Not everyone is interested in it. I'm also telling you. We are talking about this, we are thinking about this, we are into it because Lord Krishna wants us to. Otherwise we cannot be here. I tell you very honestly. So now, I want to extend an invitation to Team 11. Want to come on the most important part of this morning. You have heard the beautiful words today, the beautiful Gita Adhyay musical chanting we have did. We have sung the Gita. Listen stories. Let me be very honest with you. Words do not become action, are just entertainment. And I did not come here to entertain you. I have no purpose like that. I came to be your catalyst. I want you to invite to join this movement. Gita Pariwar is a powerful program called Team 11. It is exactly what its name says. You all must have brochure in your hand. Team 11 you have? It is given or not? Team 11 pamphlet? Yes, everyone has? Yeah, give it to me, please. Yes. So there is a QR code on it. If you don't have, please distribute it also. Rajuji, Jyoti, please distribute if everyone doesn't have that pamphlet. And you just open your mobile, and if you will put your camera app on that QR, you'll get a link. And this is a link to the WhatsApp app, WhatsApp group. Team 11 pamphlet? Yeah, it is available here. Okay, very nice. So you can just point your camera to the QR here. And when you will scan the QR, you'll get a Team 11 WhatsApp group. Don't join it immediately. Listen to me first. Google form. Okay, Google form you'll get. So fill the Google form later. Learn what is it about. It is not any normal WhatsApp group or Google form. It is about changing your lives. We are not asking for donations. We are not asking for membership. We are not asking for anything. We are asking you to utilize your time to be protector of dharma. Be a protector for our upcoming generations. We don't want a big thing to do, but God has granted us ability to do something small.
And we can start it. We can gather 5 kids at our drawing room, and we can teach them Bhagavad Gita. We can tell them stories like I told you today. And we can start this Team 11. Team 11 means at a particular pin code, at least 2 people and maximum 11. If 2 people are there, Team 11 is formed. Not 11 is compulsory. So when you will fill the form, we'll gather you according to the pin codes. And with the pin codes, you will get the team. And with your team, you can think that what work Lord Krishna wants you to do. You can go to the schools, you can run a weekly Bala Sanskar Kendra, you can run offline Gita classes, you can go to the jails, you can go to the community places and spread the message of Bhagavad Gita, our Sanatan culture, Sanatan roots, with whatever ability I have. I don't need to be a very good speaker. I don't need to be a very scholar to do something. Whatever you have, whatever ability you have, you can utilize it. Gita Pariwar has the framework for that. We will give you separate training for that. Don't worry about it. As we give you that TA training, technical assistant training, we give you the CT training, co-trainer training, we give you the GC training, group coordinator training, and other 187 department training. We provide the Bala Sanskar Kendra training also, and you will get it. So, Saptahik Bala Sanskar Varga, Sanskar Path Shivir, offline Gita classes, Sanskritik Utsav Ayojan, Yoga Kendras, Vidyalayon में संस्कार उपक्रम. Like these, there are many programs, and you will learn about it later. So, how many of you have learned in Learngeeta classes? Raise your hands. Almost every one of us. Okay. So, there are few who are not in Learngeeta yet. So, when we leave this hall, we have to catch everyone who is not in Learngeeta yet, and we have to enroll them. That's how Gita Pariwar works starts, and you have to work it. So now, I am closing my speech. Bharat is the land of wonders, joy. Millions of people travel across the world every year to come right at this place at Tirupati. They climb 7 hills just to see Lord Venkateshwara, to ask him, to surrender to him. But you have to ask yourself, why Lord Venkateshwara lives here? He is the Lord of universe. He could choose any place on the earth. He chose hills because dharma, hills of the dharma of his land. He chose it because the purity of traditions. He chose it for generations. Our ancestors protected something sacred. Dharma brought Balaji here. Balaji stays because dharma is protected here. This land is protected land. TTD is doing a great work here, and it is not just an organization, but you, each person sitting in this hall today, when you seek to tell the truth to your generations, to the children, you protect dharma. When you show up for your family with your full heart, you protect dharma. When you open Bal Sanskar Kendra or join Team 11 to tell the one shloka to one person, you protect dharma. And when you protect dharma, always remember the eternal law, dharmo rakshati rakshitaha. When we protect dharma, dharma protect us. We have to leave this life. We have to join another life. And when we follow the dharma, dharma follows us in another life also. Next life also. 3 years old kid started reciting Bhagavad Gita without any fail. How it happening? Bhagavan says, Name bhakta pranashati. Mere bhakta ka nash nahi hota. My devotee, it never gets destroyed. So we protect dharma, dharma protect us. Again, Edu Kondalwada Venkatramana. Jai Shri Krishna. జై శ్రీకృష్ణ. భయ్యా చెప్పింది ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం చిన్నగా చెప్పేస్తాను. ధర్మో రక్షతి రక్షిత అనే సూత్రం మనకు గొప్ప జీవన మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తుంది. మనం సత్యం, జ్ఞానం, కర్తవ్యం మరియు నీతి అనే ధర్మ సూత్రాలను కాపాడితే అదే ధర్మం మనల్ని మరియు సమాజాన్ని కూడా రక్షిస్తుంది. ధర్మ మార్గంలో నడిచే వ్యక్తికి జీవితంలో శాంతి, స్థిరత్వం మరియు ఆనందం నెలకొంటాయి.
భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ధర్మ మార్గంలో నిలబడటమే నిజమైన జీవన లక్ష్యం అని ఉపదేశించారు. అదే సందేశాన్ని ప్రపంచం అంతటికీ చేర్చేందుకు మన గీతా పరివార్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. గీతా పఠనం, గీతా అధ్యయనం, గీతా మైత్రి మిలన్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా గీతా జ్ఞానాన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరవేసే సేవ జరుగుతోంది. ఈ విధంగా గీతా పరివార్ చేస్తున్న సేవల ద్వారా వ్యక్తి, కుటుంబం మరియు సమాజం ధర్మ మార్గంలో నడవటానికి ప్రేరణ పొందుతున్నాయి. ధర్మాన్ని జీవనంలో ఆచరించే ఈ ప్రయత్నమే ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే మహాసూత్రానికి నిజమైన ఆచరణ రూపం. జై శ్రీకృష్ణ. మీకు ఇప్పుడు విన్న స్పీచ్లో ఏమన్నా సందేహాలు ఉంటే క్వశ్చన్స్ మీరు అడగచ్చు. మన ఆశు భయ్యాజీ మీకు ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. అప్పుడే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినాయి దీది. ఎస్, ముందుగా మనం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రెసెంట్ హియర్ వి ఎక్స్టెండ్ అవర్ హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ అండ్ ఎన్లైటనింగ్ స్పీచ్ అదనీయ ఆశు భయ్య. So we have two questions from our Gita Sevis Bhayo. So first one was, is it possible to surrender one's life to Gita? It is not possible, it is the best. If we surrenders our life to Gita, it doesn't mean we become a monk. Because when Arjuna started in Bhagavad Gita, what he was telling, he said, I want to go into the jungle, I want to do the praying, I will do my tapasya, and I will don't fight. But what Krishna said, okay, go. He said, no. Ma manusmar yuddhecha. Remember me and do your karma. Right now your duty is to fight. When Krishna tell Arjun to fight by even remembering him, then all the other course we do in our daily life, we do go to office, we cook food, we raise kids. Cannot we do it by remembering Krishna? And when we remember Krishna every moment, Mamanusmar Kartabhyacha, then what happens? We surrender our life to Gita. That's what Krishna said, Mamekam Sharanam Vraja. Sharanagati. It is the fundamental principle and the outcome of Bhagavad Gita. If you live it, you live Bhagavad Gita in your life, it is the best thing you can do. Anybody can ask in Telugu also. They will translate it for me, and they can also translate my answer for you in Telugu. సో ఇంకెవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు అండి. మా వాలంటీర్స్ మీకు మైక్ అనేది తెచ్చిస్తారు. ఎస్, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. సో ఇంకొక క్వశ్చన్, అందర్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ భయ్యో, హౌ కెన్ వీ డూ గీతా ప్రచార్ వర్క్? By telling one person about Bhagavad Gita. This we can do or not. Every one of us can do or not. When we will start it, dharmo rakshati rakshitah. When you will do this, dharma will show you how to do more. We don't need to walk kilometers after seeing the destination. There is a dark and we have a torch in our hand. And with that torch, we can see only 3-4 feet ahead, right? 3-4 feet se aage koi torch nahi dikhata. But when you walk with that brightened torch, to the kilometers, you can walk or not. We don't need to see all the destination now and then we will walk. What we do, we take the torch, we start walking, and when we walk, we reach on the destination we want with that torch only. Bhagavad Gita is that torch. You start with one, it will show you that path ahead wherever you want to go. క్వశ్చన్ అడిగారు ఏమిటంటే గీతా ప్రచారము ఎలా చేయొచ్చు. దానికి సమాధానం మన ఆశు భయ్య గారు, ఒక్కళ్ళకి గీతా ప్రచారం చెప్పడానికి వాళ్ళకి చెప్పండి, వాళ్ళకి లింక్ ఇవ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళకి చెప్పండి. దానికి ఉదాహరణగా ఒక టార్చ్ ఉదాహరణ ఇచ్చారు. టార్చ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఎంతో మైల్స్ వెళ్ళదు, ఓన్లీ 2-3 అడుగులు 4-5 అడుగులు అని మనం ఆపకూడదు. 2-3 అడుగులు వెళ్ళింది కదా, అది
my work completed Vrati here. Okay, very nice. So I introduced like that. I am the husband of Vrati, but I am. See what identity he is carrying. He is a husband of a Gita Prati. Applaud for him. Yes, please. Actually, I am working as the executive engineer in roads and buildings department. May I know the difference between what is the Atma and Manasu? Manas is the body, the part of the body. We have this stool body, what we can see, and we have the micro body, which we cannot see. The micro body is called Antakarana Chatushtay. Mana, Buddhi, Chitta and Aham. When we do the Sankalpa Vikalpa, it is called Mana. When we take the decisions, it is called Buddhi. When we hold something, I am a Gitavarti, I am a intelligent, I am rich, I am dharmic, whatever, it is called on the Chitta. Vi dharayate, Chitti, dharayate. So Chitta dharan karta hai, so dharayate iti chitta. So when we hold something, it is Chitta. And when we realize ourselves, we were slept in the night and we had the sound sleep. We didn't saw any dream. And when we woke up in the morning, we say, today I had a sound sleep. So you were slept. Who was awakened to know that you had the sound sleep? Someone was awake in that moment also, which realized that I had the sound sleep. That is Aham. So Mana, Buddhi, Chitta and Aham, these are the four Sukshma Sharira, micro body. But Atman, it is beyond that. Atman doesn't do anything. It is like a, Man, Buddhi, Chitta is like this LED bulb. But the electricity that powering that LED bulb, that is Atman. So Man works till the Atma is there. This bulb works when the current electricity is there. Atma is electricity and bulb is Mana. ఓకే ఇప్పుడు ప్రశ్న అడిగింది మనస్సు ఆత్మ దాని ఉన్న తేడా ఏమిటి? మనస్సు ఆత్మకి చెప్పింది ఇప్పుడు కూడా అంతఃచేస్తుష్టమని చెప్పారు, 4 చెప్పారు. మనకి ఒకటి మనస్సు ఉంటుంది, బుద్ధి ఉంటుంది, చిత్తం ఉంటుంది, 4వది అహంకారం. ఈ యొక్క 4టికి ఇవేమిటి? మన అంతఃచేస్తుష్టం. లోపల ఉన్నవి సూక్ష్మ శరీరం అంటారని చెప్పారు. ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఒక బల్బ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఒక బల్బ్ వెలుగుతోంది, అదేమిటి? అది మన శరీరం. కానీ దాని లోపల ఉన్న కరెంట్ అది ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మకి మనస్సుకి తేడా ఏమిటంటే ఇంత అద్భుతంగా చెప్పినందుకు ఆశు భయ్యాకి అందరికీ ఒకసారి క్లాప్. థ్యాంక్ యూ భయ్యో. సో అందరూ కూడా దయచేసి ఇంకొంచెం సేపు వేచి ఉండాల్సిందిగా కోరుచున్నామండి. సో మనకి భోజన వితరణ అయితే ఉంది. అండ్ దానికి ముందు మన గీతా వ్రతితో ప్రాత్యక్షిక కార్యక్రమం ఉంటుంది. సో అందరూ దయచేసి ఇంకొన్ని క్షణాలు ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాము. అండ్ అలాగే గీతా వ్రతీస్ అందరూ బ్యాక్ స్టేజ్కి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నామండి. ఇప్పుడు అలాగే మన తెలుగు సాధకులు విజయశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రశ్న వేశారు. అర్జునుడు భగవద్గీత విన్నాడు, తరువాత పుత్రశోకం ఎందుకు అనుభవించాడు? అవుట్ ఆఫ్ ద సాధకాస్ వన్ మిస్టర్ విజయశేఖర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ Arjuna has heard the entire Bhagavad Gita from Lord Krishna. If that is so, why he is having that putra shoka? Once his sons gone, then why that shoka? See, Arjuna also told Lord Krishna later, when they were walking after Mahabharata happened 30 years later, and Krishna and Arjuna was walking together. And Arjuna requested, Krishna, I want to listen that Bhagavad Gita again. In that moment, I was in the rays of war and situations were so tough. I understand what you say. I understood that and I learned that. And Nasto Moha Smriti Labdha, I told that. But now, I want to listen that again in the calm mood. Can you tell that again? Krishna said, no. Why? You said I am so dear to you. And you can do anything for me. Krishna said, I can do anything for you, but I cannot say Bhagavad Gita again. Arjuna asked, why you cannot say Bhagavad Gita again? You are the one who said that, na? उस दिन कोई ब्लूटूथ स्पीकर लगाया था क्या, सुनकर बोल दिया, आज नहीं बोल सकते. Krishna said, no. At that moment, I was in the state of the Bhagavad.
And at this moment, I am in the state of the Krishna. And what I spoken is spoken not for you, it was for the humanity. And it's done for the day. I cannot recite it. And after so many requests, Krishna didn't told Bhagavad Gita again to Arjuna. What I want to tell you, that what Arjuna learned that day was coming out of that moha. But that doesn't mean Arjuna got liberated with that. What Krishna told, knowing something and realizing something is very different. We all have heard in our life, we are not this body, we are the soul. All we have heard. But when someone pinches us, what we say? I got the pain. We didn't say body got the pain. Do we? We know this fact, but we don't realize it. Because realizing it is attain the jnana. Attain the jnana is very different. Anubhava gamya gan. Anubhav is different than knowing. Knowing and experiencing is different. So Arjuna knew that, but he didn't experience. That is why he cried and he got anger on the Abhimanyu's Vadh. And for that also, I raise you another question. Arjuna was Arjuna. Why Rama cried when Sita was kidnapped? Arjuna was Arjuna. What about God? He also cried. Cried or not? And Rama is Maryada Purushottam. Whatever he did is a Maryada for everyone. Can anyone answer me why he cried? He born as a man. Yes. Yes. Rama was also crying. Okay, let me tell you another story. I will answer that also. There was a second founder of Gita Press, Bhaiji Hanuman Prasadji Poddar, who was the Adi Sampada of Kalyan. Kalyan Patrika anyone have in Telugu? It has, I think. So, Bhaiji used to do satsang and there were so many disciples of him. Even he didn't consider disciple, but people understood him as a guru. So, once a discipled wife got dead and he gone to that home. And Bhaiji started crying. A great saint like him, who was publishing Gita Press literature, writing the Bhagavatam, translating all the scriptures, Upanishads, he was crying in front of everyone. And on what? A disciple's wife's death. So it was so unnatural. So happened. Everybody came back. Later in the evening, when the satsanga happened, everybody asked that, Bhaiji, why you cried today? You always told us not to cry, and today you cried. Bhaiji said, when I reached there, the environment was so tensed. And I was thinking that if I gone there to console, there will so many persons who will come to me and they will start crying. And then I have to console them. Okay, don't cry. So what I decided, I will start crying. So what happened? You started all consoling me and I saved my time for that. So great people do the things to show other path, to show the things other cannot understand. So Rama cried for Sita, even he gave that Sita to Agni already. He knew that the original Sita is safe. Then also he cried because someone later, after thousands of years, if their wife gone, he say, Rama didn't cry, why I will cry? No, it will not run. You have to cry. So he set the path for the... So what gods do, what great people do, they set the example how we need to behave. Arjuna cried for Abhimanyu, but he didn't leave the war. He didn't leave the kartavya. He didn't leave his duty. That showed the path, what should followed. So whatever distress we can have, but we cannot leave our karma, our duties that Arjuna taught us, that Rama taught us, that Bhaiji taught us, and that we have to carry with ourselves. నేను చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్తాను ఒక్క నిమిషంలో. ఇప్పుడు ఇక్కడ
ఎందుకు అర్జునుడు ఏడ్చాడు భగవద్గీత తెలిసిన తర్వాత కూడా? దానికి ఆయన ఏం చెప్పారు? జ్ఞానం అనేది ఒకటి, తెలుసుకోవటం ఒకటి, అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని అనుభవించి తెలుసుకోవటం వేరే సంగతి. కాబట్టి తెలియటం వేరు, మనకి వచ్చినప్పుడు అనుభవంగా తెలుసుకోవాలంటే అది కష్టమవుతుంది. అందువల్ల అది ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో మనకి మోక్షం పొందేస్తాం. కానీ అనుభవపూర్వకంగా మనం మానవ మాత్రము కాబట్టి చేయాలి. ఇది కూడా ఏమిటి? ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం కోసమని మనం ఎప్పుడు కూడా రాములు వారు అవ్వచ్చు, మామూలు అర్జునుడు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కూడా. కాబట్టి నాలెడ్జ్ వేరు, అలాగే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని దాన్ని జీర్ణించుకుని దాన్ని ప్రతిక్రియ అనేది వేరు, రెండు వేరు. అది కూడా మానవ కళ్యాణం కోసము గొప్పవాళ్ళు మహానుభావులు చేస్తారు అని చెప్పారు. అద్భుతంగా చెప్పారు. మరొకసారి ఇప్పుడు మన తర్వాత కార్యక్రమం గీతా వ్రతీలందరితోని ఒక్కసారి ప్రాత్యక్షిక కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సో అందరూ ఇది మనం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో గీతా వ్రతీలందరూ విచక్షణ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళందరూ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నామండి. Gita Vartis are those who memorized Bhagavad Gita as a whole and they gave exam for it. Gita Pariwar conducts exams every month for Gita Jigyasu 3 chapter, Gita Patak 6 chapter, Gita Patik 12 chapter and Gita Virti 18 chapters. So those who are present here are Gita Vartis who have memorized Bhagavad Gita and given and passed the exam for it. So we can applaud for them. They have memorized it. Please come forward. So today they have gathered here not to show the memorization of Gita, they have already passed it. But I have learned that these fellows, brothers and sisters, they have excelled the Bhagavad Gita in different ways. And today for the first round will be? First round, which one is? Antakshari is starting? Okay. So we have seen and witnessed so many Antaksharis with the Bollywood songs. Sometimes bhajans also. But have you seen any Antakshari with the shlokas? Today you will witness a new ways. How we are carrying the Sanatana to the next generations. These people, these great learners will represent how we can sing Antakshari with Bhagavad Gita shloks. So one team, the Partha team and the Arjuna team. So Partha team will start. I'll recite some shloka, or Vivalanji will recite some shloka, and Partha team will take the last letter of it, and they will start singing shlok from that letter. When they will end the last letter of their shloka, they will catch and they will start from that letter. Okay? So are you ready? So should I give you first shloka? Okay. Amanitvam adambitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthairymatma vinigraha. Ha. चिन्तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वान् रथोत्तमम्. ममैवांशे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. ततः पदन्तत्परिमार्गतव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो Repeat. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते आत्माने प्रियोऽसि मे. मच्चित्ता मद्गतप्राणा भूयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. So अब आपको तुष्यन्ति रमन्ति, please stop. You are going to तुष्यन्ति and रमन्ति all the day and night. I know you will not stop. So I need to. It's okay.
they have excelled it so well that they are not going to stop. We can see it was like a computer button. It was so fast. They have excelled so well. And I have learned that they have did some more preparation, same charan repetition. Yeah. So how are you, Chitra Shloka or same charan repetition? Chitra Shloka. Okay. The unique kind of thing we will witness today, there will be a picture will displayed on the LED screen. They have never seen that picture before. And that symbols given on that picture, that connects to some Bhagavad Gita shloka. And they have to recognize what shloka is that is. Even I don't know the screens you are going to see. So I should also stand up to see that screen. Okay. So Gita, Drushti, Chitra Shloka. So they will get some screen, some picture on the screen and you have to recognize it. Okay, you are ready? So Parth team, you're on. First Chitra, here it is. Okay, we can see so many creatures. Ishvara sarva bhutanam dhrudeshe arjuna tishtati bhramayan sarva bhutani yantrarudani mayaya. Great clap for them. Ishvara sarva bhutanam. Every creature has God inside him. So it was a correct, very nice. Okay, now one shloka for you. It is a correct shloka. Now next, Shloka 2 for Arjun team. Maharshayasap maguraham giram asmekamaksharam maman No, Maharshinam bhruguraham giramasmekamaksharam yajnanan japayajnosmi sthavaranam himalayah. Maharshinam bhruguraham. Bhrigu Rishi is throwing his feet on Vishnu. Himalayam. So Himalaya we can see. Yajnanam japayagyosmi and Aksharanam. So, very nice. Okay. Shloka 3. Partha team. Karpanyadosho pahata svabhava pruchami tvam dharma sammudha chetah yachreyasya nishchitam bruhi tanme sishyasteham shadhiman tvam prapannam. Let's see their answer is right or not. Please next screen. Yeah, it is right answer. Bhagavad Gita starts from here. In chapter 1, Arjuna talked so much, but Krishna didn't say anything. And in chapter 2, when 7th shloka came, Arjuna realized Krishna is not speaking, he's just smiling. So he understood that I have to change my role. I cannot be a friend. I cannot be a Jija Sala. He was a brother-in-law. So I have to change my role. And Arjuna changed his role. Shishyasteham Shadiman Tvam Prapannam. Now I am disciple to you. I surrender to you and you hold me and you accept me as your disciple and give me some jnana. Then only Krishna started from chapter 2, Shloka 11. Shankar Bhashya start from Shloka 11 only because Bhagavad Gita real just starts from there. And Arjuna asked in Shloka 7, their very right answer. Great applaud to them. I was even having doubts that their answer is right or not. Good. Okay, for you. Nainam chinnanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na jainam kledayantyapo, na shoshayati maruha. Very correct answer. We are seeing the wars going on, but whatever missile you can throw, whatever you can do, but your soul, it can never die, it can never hurt it. Right answer. Very right answer. Okay, next shloka. Shloka 5. Okay. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. See, the answer is right or wrong? Very right answer. Great clap. The tricky question was, Sarva Dharman Pratyajyam, whatever you are doing, you don't have to leave it. You have to leave its follow to my surrenderness. So if you surrender to me, your puja, it will be fulfilled. Your dharma, it will be fulfilled. You are cooking the food, that will also make you reach to me. Surrender to me, God says. It is the right answer. Sarva Dharman Pratyajya Mamekam Sharanam Vraja. Great applause to them. Now, question number 6. Okay. समङ्काय शिरोग्रीवधारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. Very right answer. Chapter 6, Atma Samyam Yoga. Krishna told the right posture how to do for the dhyana. You have to samam kaya shirogrivam. You have to put your neck straight to your body, and that's how you put your body. It is a very right answer. Good applause for them. Nice catch. Next. 7. Okay. I got this. यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि. Let's see the answer is right or wrong. No, it is correct. It is correct. So, as we change our clothes today, after some time, souls change the body. Krishna says the answer was right. It was very tricky. I was also having doubt. It is right or wrong, but it is right. Very good catch. Next, please. Okay. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. Arjuna is frightened by seeing the Kala Roop of Bhagavan, and he says, I cannot understand the Disha. Danshtra Karanani, your teeth are very horrible, and I cannot understand that. Very right answer. Good. Big applause for them. Question number 9. Okay. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. Chapter 3, Shloka, Lord Krishna shows the cycle, how we offer our ahutis to the devatas. Devatas do the rains. Rains creates the crops, and crops creates this body. Then with this body, we again offer our prayings to the gods. Then gods creates the rains, and this circle going on, and that circle fulfills the life. Very nice. You can applaud. Why? एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षि भगवानुवाच. Whichever is right. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. Yes, this is correct one. I told this Jnana to Kalpadi, to the Surya, then Surya to the Manu to the Ikshvaku, and then later on it was shodden off, and I am telling you again. Right answer. Good report to them. These shlokas are very tricky because some pictures, they are reflecting to the 2 shlokas. So they have to catch which one is it. Very nice. Big applause to them. A good one. I could not even guess of some of them. It was so good made. So the team who created this, applaud for them also. Very nice. So same charan repetition. Means... Okay. I'll tell the charan, and you are going to tell the any word. Okay. So they have a charan or word. Charan Bhaiya, same 2 shlokas. With Okay. Same charan. Same charan. They are
they have practiced Gita so well that they can tell that same charan, if it has been repeated in Bhagavad Gita, in another shlok also. So they have practiced it very well. So I'll tell one charan, or you will start from you? Starting. You can start? Okay, you can start. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न तस्थ्यं तेषु विद्यते. Similarly, Shloka. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याभयाभये बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. Okay, now your turn. You give one charan to them. वाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः. Another shlok. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः. स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मनिधीतं श्रेयः परधर्मा भयावहः. Another shlok with it, Shreyan. श्रेयान् द्रव्यमयाद्य परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. बिल्कुल ठीक. युगं सदात्मानं योगी नियतमानसः नन्तिं निर्वाण परमां मस्तं स्थागति गच्छति. Similarly. युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. Very nice. Yogi Unjit, it was repeated in both the shlokas. Very correct answer. Great applause for them. So you can see what was displayed here was not displaying talent, what we are getting displaying here. It is what about how we can connect our future generations with Bhagavad Gita. We recently completed Gita Olympiad. You must have seen that. And we started play.learngeeta.com. Gita is not only a scripture to offer your pranamas and keep in the temple. It is Gita Mata. It is a Mother Gita. And in mother's lap, a kid's play. A kid can play. So we can play with Bhagavad Gita. It is not only to worship, it also has to be played for our future generations. What you have witnessed here with these great learners is what we are coming up with the future generations, what we have in our plate for our generations to come, that they can play with Bhagavad Gita with different type of skills. I congratulate all of you. You have done so well and you have displayed extraordinary performance here, and it is setting marks. I also witnessed some of things new from you. I learned new things from you, and I will spread it more to the other places. And I'm sure that together, if we are going to invent these type of small creations, it can attract future generations to get connected with Bhagavad Gita. I congratulate you all. Thank you. Yeah, this Bhishma Group 7th place, Olympics. Yes. Bhishma Group 7th place. Oh, Bhishma Group se 7th place pe. Oh, very good. Congratulations. In Olympiad, we had this semi-finals, and in semi-finals, there were 30 participants. So he got the 7th place in semi-finals. We can congratulate him. Okay. Very nice. శ్లోకాలు చదవటమే కష్టం అనుకుంటే వీళ్ళు ఈ రకంగా ఆటలాడేస్తున్నారు. తీర్చాన్ बहुत बढ़िया. इसीलिए हम लोगों को हर घर गीता लेनी है. बहुत सही बात कही आपने. जोरदार तालियां. ठीक बात कही. తిరుచానూరులో వెలసి భక్తులందరికీ కరుణ, ఐశ్వర్యం మరియు మంగళాన్ని ప్రసాదించే అలవేలు మంగ తాయారు అమ్మవారిని దర్శించకుండా తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణం కానట్లే.
గీతా సాధనలో నిబద్ధతతో పాల్గొని గీతా మార్గాన్ని ఆచరిస్తున్న గీతావ్రతులను సత్కరించడం కూడా మన కార్యక్రమానికి సంపూర్ణతను అందించే పవిత్రమైన క్షణం. ఎలా అమ్మవారు భక్తులను మాతృస్నేహంతో ఆశీర్వదిస్తారో అలాగే గీతావ్రతులు సమాజంలో గీతా జ్ఞానాన్ని పంచుతూ ధర్మం మరియు సంస్కారాలని పరిరక్షించే దైవ సేవలో నిలుస్తున్నారు. అందుకే ఈ సన్మానం కేవలం గౌరవం మాత్రమే కాదు, భగవద్గీత జీవన విలువలను ఆచరణలో నిలబెట్టిన వారికి సమాజం సమర్పించే కృతజ్ఞత పుష్పాంజలి. మాలతీజీ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చే సన్మానాన్ని. మాలతీజీ, నిరుపమాజీ, నిరుపమ గారు, నాగమణి గారు, శివప్రసాద్ గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ టీమ్ 11 ట్రెజరర్ అలాగే మన ఎగ్జిక్యూటివ్ నెంబర్ కూడా అయిన శివప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రసన్నలక్ష్మి గారు, శైలజ గారు, అనిత గారు, సాయి ఉమ గారు, ప్రమీల గారు, ప్రసన్న గారు, రాములు గారు, ఎన్ శైలజ గారు, శివకుమారి గారు, శ్రీదేవి గారు, తోట ప్రభాకర్ గారు, వరలక్ష్మి గారు, రాధా గారు, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై కో యాంకర్ సుప్రజ గారు. తలియా దీని తర్వాత మన తిరుపతిలోని గీతా పరివార్ టీమ్ 11 సభ్యులని మనం అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం. రామకృష్ణ గారు రాలేదు సార్. వెంకటేశ్వర్లు గారు, గాయత్రి గారు, గోపాల్ గారు సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. భూపాల్ రెడ్డి గారు, मुझे बुलाइएगा अनाउंस बताया कि ऑफलाइन कार्य का विस्तार कैसे कर सकते हैं. हमारी टीम 11 तिरुपति की टीम 11 को अनाउंस करने के लिए ऊपर की बुलाएंगे. पहले सारे लोग बैकग्राउंड में बोल दीजिएगा, कलेक्ट आ जाए. नाम मत बोलिएगा, नाम मत बोलिए, नाम मत बोलिए, हो जाएगा. గీతావ్రతులందరూ ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి రండి. మనం గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుని ఈ క్షణాన్ని మధుర క్షణానంగా మెమరబుల్ మూమెంట్గా మనం జీవితాంతం గుర్తుంచుకునేటట్టు ఒక ఫోటో తీసుకుందాం. ज्योति दीदी और रूपल दीदी, पूजा भाभी, आप भी आ जाइए ग्रुप फोटो के लिए प्लीज.
పోయిందా? కర్మఫలం ఆశించకుండా చేసిన సేవే నిజమైన నిస్వార్థ సేవ. భగవద్గీత బోధనలను ఆచరిస్తూ నిస్వార్థ సేవాభావంతో ప్రేమ, ఐక్యత, భక్తితో ముందుకు సాగుతున్న తిరుపతికి చెందిన టీమ్ 11 సభ్యులు గీతా పరివార్ తరపున కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మనం చేసే పని చిన్నదైనా పెద్దదైనా దాని ఫలితం గురించి ఆశించకుండా ఇది నా కర్తవ్యం అనే భావంతో చేస్తే అది దేవునికి అర్పించిన పూజ వంటిదే. ఇప్పుడు మన రూపల్ రెడ్డి గారు తిరుపతి టీమ్ 11 గురించి అనౌన్స్ చేస్తారు. అందరికీ జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ, జై శ్రీకృష్ణ. I thought you might be feeling sleepy, so I should wake you up. Pranams to Param Puja Swamiji, pranams to respected ASHU Bhaiya, and Jai Shri Krishna to all the Gita sadhaks and sevis present here. Actually, this Vice President of Gita Pariwar, Narayan VYAS Kakaji would have been announcing this today, but his flight got delayed, so I am holding the responsibility to announce Central Team 11 I also want to say this, that today our Southern India head and Vice President of Narayan VYAS, who was supposed to be here, but his flight got cancelled in this morning, so he couldn't arrive here, and we are missing him very much here. But he asked me to offer his wishes to everyone, and I offer on his behalf of Shri Narayanji, I offer all the wishes to the present members here. He is Southern India head, and he will accompany you in some other occasions. And today, Rupal Didi is carrying the responsibility what Narayanji has to show to announce the Team 11 for different districts, the new teams which has been bound. Please say. On the behalf of Gita Pariwar and Hari Kakaji, I would be announcing the Central Team 11 of Tirupati today. But before that, I want everyone to take a moment that all the volunteers have worked tirelessly to make this event happen. Raju Bhaiya is standing for 3 hours. I asked him to sit. So a great round of applause for all the volunteers who have organized this event. We can call him Hanuman of this event. See, he did the Hanumanji works. So we should give a good applause to him. He has done great. All the volunteers had the feel, Ramakaaj kine binu mohe kahan vishram. And they were working tirelessly, having all the meetings, organizing everything, planning everything. And now we are seeing everything and we are witnessing everything for a few hours, that what work they have done. So we actually appreciate them and we actually thank them for being here and for representing Gita Pariwar in front of everyone. So I will be calling the names of Central Team 11 of Tirupati. This is actually not appreciation for them, but this is the responsibility for them they will be carrying out for the Gita Prachar in Tirupati. They will be doing everything, the Bal Sanskar Kendras, the Gita Parayan, Ekadashi Parayan, and they have to look after all the offline expansion of Gita Pariwar in the every corner of Tirupati. So I call out the names: Rama Devi Didi, Nirupama Didi, Naveen Bhaiya, Narendra Babu Bhaiya, Ramesh Babu Bhaiya, Ravi Kumar ji, Shailaja ji, Shri Devi ji, Indira Reddy the ji. chosen ones who will serve Gita Parivar Tirupati. Great applause for them. K. Radha ji, K. Shyamala ji. These 11 members, please come on the stage, and yes, I request ASHU Bhaiya and VVLN ji to please felicitate all the volunteers, all the Central Team 11 members of Tirupati. Rama Devi Didi, Nirupma Didi, Naveen Bhaiya, Narendra Babu ji, Ramesh Babu ji, Ravi Kumar ji, Shailaja ji, Shri Devi ji, Indira Reddy ji, Radha ji, Shyamala ji. Yes, all members are here.
Actually, in start, we were afraid that how we are going to organize Tirupati MAITRI Milan because we have very few volunteers there, and we need volunteers to carry all the responsibilities for a big event. But these volunteers told that we will be holding that flag and we will be working for hours and we will hold all the responsibilities and we will organize this MAITRI Milan. So we appreciate them. भगवान की प्रेरणा होती है और भगवान वेंकटेश्वर का कॉल आया था और उनकी ऐसी विश थी कि हम सारे लोग ये कार्यक्रम करें, तो उनके लोटस फीट में हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया. आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं. Actually, we all are Gita Pariwar only. We are just felicitating them on behalf of you, because I know and we know all of you are thinking the expansion of Gita Pariwar only. So to represent you all, we are calling this Team 11 of Central Tirupati. So they will be looking after all the work of Gita Pariwar. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో మన తిరుపతి టీమ్ 11 మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని మనం కోరుకుందాం అండి. అండ్ అలాగే మీ ప్లేస్లో కూడా మీరు ఆఫ్లైన్ టీమ్ 11 ఫామ్ చేయాలి. అక్కడ కూడా మీరు అందరూ కూడా చక్కటి కార్యక్రమాలు జరిపించాలి. సో టీమ్ 11 పాంప్లెట్స్ అందరూ తీసుకున్నారు అనుకుంటున్నాము. సో జస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి అందులో. We always say the reward of seva is more seva. They have done a great service for Gita Parivar, for the Lord. That's why they are getting the opportunity to work more for this cause and for the mission of Gita Parivar. Learn Gita, teach Gita and live Gita. సో రూపల్ దీది చెప్పినట్టు గీత చదవండి, చదివించండి, జీవితంలో అన్వయించండి. మనం చదువుకున్నాం, మనం ఆల్రెడీ ఇంకొక 10 మందికి మన ద్వారా అక్కడ ఆఫ్లైన్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఇంకొంతమందికి చదువుకునే అవకాశాన్ని మనం కల్పిద్దాం. హర్ కర్ గీత, హర్ ఘర్ గీత, ఈ నినాదాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ప్రతి చేతిలో గీత, ప్రతి ఇంటిలో గీత. ప్రతి చేతిలో గీత, ప్రతి ఇంటిలో గీత అనే సందేశాన్ని మన గురువు గారు మనకి అందించారు. దాన్ని మనందరం కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. తిరుపతిలో ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరగటానికి కారణమైన టీమ్ 11 సభ్యులందరికీ గీతా పరివార్ తరపున, మన గీతా పరివార్ తరపున అందరికీ ధన్యవాదాలు. And alage in Visakhapatnam MAITRI Milan we had already announced 14 districts Team 11. Now our target is to expand Gita Parivar in all the districts of Gita Parivar, and we are keep adding the members also. So you have this Team 11 pamphlet with you. You can scan this and you can choose your district so that we can form Team 11s in your area and you can work for this. సో రూపల్ దీది చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ వైజాగ్ మైత్రి మిలన్లో మనం 14 డిస్ట్రిక్ట్స్ సంబంధించి టీమ్ 11 ఫామ్ చేసామండి. సో అక్కడ మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ఎవరైనా మీకు తెలిసిన సేవీస్ మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు కూడా టీమ్ 11లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ మీ దగ్గర టీమ్ 11 లేదు మీ డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే మీరు కొత్తగా టీమ్ 11 గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే మనకి బయట బుక్ స్టాల్ ఉందండి. సో మనం ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్న అవసరం లేకుండా మనకి ఇక్కడ చక్కగా దొరుకుతున్నాయి బుక్స్ అన్నీ కూడా. సో అందరూ దయచేసి ఆ బుక్ స్టాల్ విజిట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మన సేవీస్ అందరూ కూడా దయచేసి గీతా సేవీస్ అందరూ కూడా ఆఫ్టర్నూన్ మీట్ ఉందండి ఆశుభయ్యతో. సో అందరూ కూడా 2:30 కల్లా దయచేసి మళ్ళీ హాల్లోకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అండ్ అలాగే అందరికీ భోజన వితరణ కార్యక్రమం కూడా ఉంది. సో ఇంకొన్ని క్షణాల్లో మనం ముగిద్దాము. దయచేసి అందరూ కొంచెంసేపు ఓపిక పట్టాలి. గీతా ప్రచారంలో భాగంగా మీరందరూ కావాలంటే బుక్స్ని ఆఫ్లైన్ స్టోర్గా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. లాట్లో మీకు ఎన్ని బుక్స్ కావాలంటే అన్ని బుక్స్ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. తప్పకుండా తీసుకువెళ్తారని ఆశిస్తున్నాం. అండ్ అలాగే ఎవరైనా నెక్స్ట్ మన ఎండింగ్ ప్రేయర్ కంప్లీట్ అయ్యాక తర్వాత ఆశుభయ్యతో ఎవరైనా ఫోటోలు తీసుకోవాలనుకుంటే తర్వాత మేము చెప్తాము. అప్పుడు మీరు స్టేజ్ పైకి రావచ్చు. ఆశుభయ్య చాలా ఓపిక్గా మీకు ఫొటోస్కి హెల్ప్ ఇస్తారు, సహకారం అందిస్తారు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మన ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరిగినందుకు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పవలసిందిగా మన నరసరాజు భయ్యని కోరుచున్నామండి. హనుమాన్తో పోల్చిన మన నరసరాజు భయ్య గారిని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం. జై శ్రీకృష్ణ అండి. తిరుమల దర్శనం ఎలా భక్తుని హృదయంలో ఆనందాన్ని నింపుతుందో అలాగే ఈ మైత్రి మిలన్లో పొందిన గీతా జ్ఞానం మన జీవితాలను ధర్మ మార్గంలో నడిపించును గాక.
ఈరోజు జరిగిన పవిత్రమైన మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగియడానికి అనేక మంది ఆశీస్సులు, సహకారం మరియు సేవలు కారణమయ్యాయి. ఈ దివ్యమైన మైత్రి మిలన్కు ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ప్రేరణ మరియు ఆశీస్సుల మూలంగా నిలిచిన పరమ పూజ్య స్వామి గోవిందదేవ్గిరి మహారాజ్ వారి సూక్ష్మ ఉపస్థితికి నమస్కరిస్తూ వారి అమూల్యమైన ఆశీస్సులకు మన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞాభివందనములు సమర్పిస్తున్నాము. గీతా పరివార్ రాష్ట్ర కార్యాధ్యక్షులు సంజయ్జీ మాలపాన్ గారు తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఈ మైత్రి మిలన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి భగవద్గీత యొక్క సందేశాలను మనతో పంచుకుని, అలాగే ధర్మం తాలూకా 3 స్తంభాల గురించి వివరించి మనందరినీ ధర్మ మార్గంలో నడిచేలాగా ప్రేరణించిన గౌరవనీయులు ఆషుజీ గోయల్ భయ్యా గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటి నుండి మనతో పాటు కలిసిపోయి తన మార్గదర్శకత్వంతో కార్యక్రమం విజయవంతం అవడానికి ఎంతో సహకరించిన మన రూపల్ దీది గారికి, వారి మధురమైన స్వరాల ద్వారా భగవద్గీత శ్లోకాలను మహిమను సంగీతమయ పారాయణతో మన అందరికీ మరింత హృదయంగా అనుభవించేటట్లు చేసిన పూజా బాబీ గారికి, జ్యోతి దీది గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తిమయంగా తీర్చిదిద్దిన వక్తలకు, ప్రార్థనా బృందానికి, అలాగే తమ వేద పారాయణంతో ఈ కార్యక్రమానికి ఆధ్యాత్మిక మహిమాన్విత చేకూర్చిన వేద పండితులకు, తమ నాట్యములతో అలరించిన చిన్నారులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని వచ్చిన ఆలోచన తడు అడుగడుగున తమ సూచనలతో, సలహాలతో మమ్మల్ని అందరినీ వెనక ఉండి ఎంతో ఉత్సాహంతో, నిబద్ధతో ముందుకు నడిపించిన మన గురువుగారు వివిఎల్ఎన్ శర్మ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని ప్రయత్నం చేసి సమయాభావం వల్ల రాలేకపోయిన మన సదరన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సదరన్ జోన్ హెడ్ హరినారాయణ వ్యాస్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే వారి ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శన ద్వారా భగవద్గీత సందేశాన్ని ఒక క్రీడలాగా అందరికీ చేరవేసే ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చినందుకు గీతా ప్రాత్యక్షికలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి తమ ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సేవలను అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి, అందులోని ఈ కార్యక్రమం, ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేయడానికి ఎంతో సహకరించారు ప్రతి ఒక్కరు, వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. ఇదే విధంగా అందరి సహకారంతో ఇంకా ఎన్నో విజయవంతమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ భగవద్గీత యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరేలాగా మనందరం కలిసి ముందుకు సాగుదాము. అలాగే ఇక్కడ ఇంత కార్యక్రమం జరగాలంటే దేన్ని వెనకాతల ఉండి నడిపించిన మన మల్లాది దక్షిణ గారికి, అలాగే కవిత గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే అన్నిటికంటే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది, మనకి ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి నాంది ప్రస్తావన అంటారు సార్, అలాగా ఫస్ట్ అసలు మా బీజం ఎక్కడ పడిందంటే మన మురళీమోహన్ గారి ద్వారా పడింది. ఆయనకి ఎంత ధన్యవాదాలు చెప్పినా తీరదు అది. అంతలాగా మనకి ప్రతి అడుగడుగునా మనకి సాయం చేస్తూ, ప్రతి చిన్న దాంట్లోనూ కూడా ఏవి వదలకుండా నన్ను వెనకాతలే ఉండి నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తూ నాకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతలాగా జరిగేలాగా చేయొచ్చారంటే అదంతా కూడా ఆ క్రెడిట్, ఆ ధన్యవాదాలు కూడా తెప్పుకోవాలి మనం మురళీమోహన్ గారికి. ఇంత మంది ప్రతి ఒక్కరు, అలాగే ఇంతమంది ప్రేక్షకులు, అలాగే ఈ మన మహతి ఆడిటోరియం ఎంతమంది అయితే అంతమంది స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఎంతో సహకరించి మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం అయ్యేలా చేశారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. జై శ్రీకృష్ణ అండి. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, స్టేజ్ మీదకి మురళీమోహన్ గారు దంపతుల్ని రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇద్దరు ఒకసారి వస్తే, మురళీ గారు, రమాదేవి గారు తప్పకుండా రావాలండి, స్టేజ్ మీదకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ రోజు తిరుపతి మైత్రి మిలన్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది.
వాలంటీర్స్ అందరూ దయచేసి వెళ్ళిపోవద్దండి. మధ్యాహ్నం ఆశుభయ్యతో మీట్ ఉంది 2:30కి. అందరూ భోజనం చేసి దయచేసి మళ్ళీ కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ అందరూ హాల్లోకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. సో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘన విజయం సాధించడానికి సహకరించినటువంటి మురళీ గారు అండ్ అలాగే రమాదేవి గారు, తిరుపతి వాస్తవ్యులు, వాళ్ళ సహకారంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరిగింది. వాళ్ళకి గీతా పరివార్ తరపు నుంచి ఒక చిన్న సత్కారం. నరసరాజు గారిని వాళ్ళ వైఫ్ కామేశ్వర్ గారిని పిలుస్తాం స్టేజ్ మీద. వాలంటీర్స్ అందరికీ మరొకసారి రిక్వెస్ట్ అండి, దయచేసి అందరూ కూడా 2:30కి మళ్ళీ హాల్లో రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఆశు భయ్య మనందరితో మాట్లాడతారు అండ్ అలాగే వాలంటీర్స్ అందరికీ కూడా చిన్న సన్మానం ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్. సో దయచేసి ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దు, మళ్ళీ అందరూ 2:30కి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. While Rama Didi and Murli Bhaiya thought of this and dreamt of this event we are experiencing today, other than them, we want to have a special tribute for Hanumanji of this event, our PN Raju Bhaiya. I want to request Ashu Bhaiya and all the team to felicitate him. He doesn't need any felicitation, but we feel proud that we have such volunteers with us. I want to request Kameshwari ji also to please come on the stage. From all the big arrangements to all the micro detailing, he was there for everything. For anything we have to contact, everyone's point of contact is Raju Bhaiya. Ask Raju Bhaiya, contact Raju Bhaiya. He is seeing this, he is seeing that. So for everything, Raju Bhaiya has worked tirelessly, and Kameshwari ji also in his support all the time. On the 1st March, he came here from Vishakhapatnam and have looked after of all the vyavasthas, all the duties, all the responsibilities. So we want to appreciate him. And okay, we have something more for him in plan. His daughter Bhargavi ji is also in the event today. Oh, actually Geeta Pariwar. So Rupal Didi and Jyoti Didi, you also please join this moment. Pooja Bobby, if you can also please join this. ఒక్కసారి అందరూ ఉంటే ఒక గ్రూప్ ఫోటో కోసం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత బాగా జరగడానికి వీళ్ళందరూ ముఖ్య కారణం అండి. టీమ్ 11 ఎలాగైతే తిరుపతి టీం ముందుండి ఎలా జరిపించారో అంత కార్యక్రమాన్ని చక్కగా జరిపించారో వీళ్ళందరి సహకారం. మురళీ గారు, రమాదేవి గారు, రాజు భయ్య, వివిఎల్ఎన్ శర్మ గారు, శివప్రసాద్ గారు, అందరు వాలంటీర్స్ అందరి సహకారంతో చాలా చక్కగా జరిగిందండి. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో అందరూ కూడా దయచేసి భోజనాలు చేసి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నామండి. అండ్ అలాగే వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా దయచేసి ఆఫ్టర్నూన్ 2:30కి మళ్ళీ ఇక్కడ హాల్లో మీట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ అలాగే బయట బుక్ స్టాల్ ఉంది, మీకు అవసరమైన బుక్స్ మీరు అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. మన తెలుగు గీతా పరివార్ బుక్స్ అండ్ అలాగే మిగతావి కూడా ఉన్నాయి. సమాపన ప్రార్థన కోసం అనంతపురం వాస్తవ్యులైన జగదీశ్వర రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. జగదీశ్వర రెడ్డి గారు ఎయిర్పోర్ట్ ట్రైనర్గా ముగింపు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
కృష్ణం వందే జగద్గురుం. జై శ్రీకృష్ణ. ఎవరైనా ఫోటోలు తీసుకోవాలనుకుంటే మన ఆశుభయ్యతో స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఫోటోలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతుంది. దయచేసి ఒక్కొక్కళ్ళుగా లైన్గా కొంచెం వచ్చి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆశుభయ్యకి అందరికీ ఇస్తారు.